and other related laws in matters election, sisi kama Wakenya tuzishikilie na iwe msingi wa kutuongoza katika uchaguzi unaokuja, ili tuwe na amani. Na kama mlivyoona, katiba iliwaongoza na wamefanya uchaguzi paka leo wanasherehekea. Yule anatoka anafurahi na yule anaingia anafurahi. Maneno ya ati na stori nyingi na mbwembwe na vitandawili, kila kitu lazima tuweke kando, tuongozwe na katiba katika taifa letu la Kenya, na kila mtu aiheshimu katiba. Kitu ambacho nataka nimalizie ni kwamba Biblia inatufunza katika kitabu cha Mathayo 7:7 kwamba ombeni, niteni, nitaitika, niombeni nami nitawapa, bisheni nitawafungulia. Basi kwa sababu hiyo mimi namuita Mungu wangu kwa ajili ya General Overseer elect, ampe hekima na maarifa ili akaweze kuliongoza kanisa katika misingi ya kimungu. Na namuita Mungu wangu nabisha kwake kwa ajili ya naibu wa rais ili ampe uzima na afya, ikifika 2022 akaweze kutuongoza sisi wa Kenya kama rais wetu wa 5. Na naibu wa rais, ama kweli kila kitu kinahitaji mwanzilishi katika ulimwengu huu. Wote walikuwa juzi wanapanga vyeo. Kila mtu akisimama anapanga cheo chake. Yule akisimama anapanga cheo chake. Mimi nimetoka kabila hili, nimelengwa na cheo hichi. Mimi nimetoka, mpaka wakaona waje katika kuibadilisha katiba kwa sababu ya kutengeneza vyeo. Leo imeshindikana, kila mtu anajifanya anazungumzia hasla. Nataka niwaambie kila kitu kina mwenye. Mtu alipolala akasema mimi naenda kufunga mimba, alijua mtoto huyo nikimzaa nitamlea vipi. Lakini kama uko kando kwa sababu ushaona yule anaenda kuzaa na wewe unajitokelezea unasema mtoto yule akizaliwa nitamlea hivi, ni wako? Ulikuwa na mipango nayo? Sasa wale tunawakaribisha. Mlezi wa mtoto yule atakuwa ni William Samoei Ruto. Hawa wengine hawa wakaribie karibu, kwa sababu tumeona hawana agenda. Agenda yao ilikuwa ni vyeo, na mpaka leo bado wanazungumza hayo maneno hayo. Mmoja peke yake ambaye ameshatoa agenda yake ya kiuchumi katika taifa letu la Kenya ni Mheshimiwa William Ruto. Hawa wengine bado hivi tunavyozungumza hata hatujui William Ruto anashindana na nani kwanza. Maana wote wamewekwa kwenye chumba. Yule ajipake ponze atoke tuangalie kama ngara arudishwe ndani. Ule mwingine naye hivyo hivyo. Yaani wamewekwa mahali wote wanadanganywa. Wakifika Ukambani, Kalonzo. Wakamba wote wanasimama kwa jukwaa. Unajua Your Excellency, sisi tumesema Kalonzo ndio tosha, sijui nani amwachie nani, sijui nani amwachie nani. Nataka niwaambie zindukeni wanaume. Mwanaume ni kujituma. Mwanamume ni kufanya nini? Ni kujituma. Mwanamume huwezi kukaa kila saa unasema niachie. Nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya si kitu cha kuambiwa niachie. Tunaachia mtu ambaye ako na agenda na mtu ambaye ako na uwezo wa kulichukua taifa hili letu la Kenya kulipeleka sehemu nyingine katika masuala ya kiuchumi. Kitu ambacho nataka niwaambie ni kwamba mazungumzo katika taifa letu la Kenya yamebadilika. Na kama yamebadilika, aliyeyabadilisha si mwingine ni naibu wa rais. Amekubali yeye kuwa msemaji na mtetezi wa mtu wa chini. Na unajua hiyo ni kazi ngumu sana, kwa sababu wale mabwenyenye wenyewe hawawezi kumpa nafasi hiyo kirahisi. Lakini wenye nguvu na uwezo ni sisi na Mungu. Na ndio juzi mkaona Kiambaa pamoja na deep state na system sijui machinery gani, lakini mwananchi aliamua na akasema tutawafunza kwamba sisi ndio wenye nguvu na Mungu juu mbinguni. Zindukeni.
Na mimi nashangaa mtu akija, juzi nilikuwa naangalia kwenye TV, natafuta neno gani alilolizungumza na wanapigiwa makofi, halitoki. Ati ho sijui mtu anabeba pesa na magunia. Sasa mtu akibeba pesa na magunia na si zako, hakukuomba wewe, ya kuashia nini? Nyinyi mwapiga makofi ya nini kwanza? Badala mumwambie kama yeye beba pesa na magunia, wewe beba na meli. Kuna vita hapo. Nyinyi mwapiga makofi, mwambie ambiwe yupi? Ambiwe yupi? Waacha bwana, wasitubebe ufala, tumechoka sisi. Amekosa kazi siku hizi, haja kufungua kadi ya NHIF. Hicho ndo kibarua hicho. Na petrol station watu wenyewe wamejenga, hajafungua yeye. Hivyo nyinyi katika akili zenu mkiangalia kuna uzima pale? Kwa sababu Kiambaa imetuonyesha ya kwamba si ukabila, ni sera na kile anachosimamia naibu wa rais. Na anasimamia, na tumempa idhini awe sauti ya mnyonge. Uwache kudeal na mabwenyenye, Your Excellency. Kama uliwasaidia wakapata, na wamekuwa kama mabata wakichocha wanafutia chini. Naibu wa rais, hawa watu wanakuangalia na sisi tunakuangalia. Taifa limekukubali. Hizi stories za kwamba akipita hatapewa, tunataka kusema hivi: tutakaye mchagua kwa hisani yake, atakayekuwa nacho kile kifaa, a handover. Yule tutakaye mchagua, yule atakayekuwa amekishikilia, a handover wakati huo ukifika. And we know going forward, Your Excellency, Kenyans have made a decision that they will make decisions because they have seen how we deliver services to them. Kwa hivyo, wakati ukifika, pia sisi wa Kenya tutahitaji pale tutaweka kura that should be the decision. The will of the people will definitely be respected. Si wa Kenya mungependa tukimalizana na next year 2022 BBI ilisha, lakini 2022 si unajua hiyo ilikuwa another interlude, but 2022 is coming. It's only 13 months. We should pray that we vote peacefully and that the will of the Kenyan people by the ballot will determine the next president of the Republic of Kenya and all other leaders. Na mimi nitakuwa mmoja wa hao huko Murang'a Kandara, na ninajua maombi ya kanisa itaenda na sisi. We will also want to work with this church because in Murima tuko na very many of your members and we shall make sure we look out for them. Asanteni sana. Katika siasa za Kenya tunasema lazima tuwe na subra. Bottom up imeletwa kwa sababu ya nini? Subra. Kwa sisi kufika mwisho wa safari lazima tuwe wavumilivu. Ili tufike wapi? Mwisho wa safari. Wanasema Waswahili, mwanzo wa ngoma ni nini? Mwanzo wa ngoma ni lele. Ngoma imeanza, na hii ngoma ni ya maskini ambao wanataka wajitawale na wakomboe maisha yao na maisha ya watoto wao. Mambo ya kupangiwa serikali imepitwa na wakati. Safari hii maskini ndio watapanga serikali ya taifa. Siasa ya ahadi ambaye haifiki kila mwaka hatutaki. Tunataka siasa ambayo sasa inaongozwa na hasla na watoto wa hasla. Kwani babangu walikuwa wanajulikana? Nani anajua babangu hapa? Nani anajua mamangu? Nani anajua baba ya deputy president? Kwa sababu tunataka tuanze siasa ya watoto wa maskini tukienda juu. Na safari hii tusigawanywe. Tusigawanywe na misingi ya kikabila. Tusiganganywe na misingi ya chama. Sio mkosti yote ilikuwa ODM. Tukaambiwa mnaenda wapi? Sasa nyinyi mko Kana na mko Nyali. Si mko Nyali? Sasa Kanan wako bedroom.
Si wako bedroom? Nyinyi bado mko hapa? Kwa hivyo hii siasa ya utapeli, siasa ya uongo tuwache. Siasa ya kugonganisha watu imepitwa na wakati. Sisi tunataka siasa ya kukaa hapa mamoja, tupange maneno vile itakuwa, tuende tukawinde pamoja, tukishika inawekwa hapa, kila mtu anakatiwa yake. Na sisi hatukutaka kuvuka mpaka tukuje Marikiti, lakini tulikuwa tunaona dhulma za Pakistan, watu vile wananyang'anywa nyumba, matajiri wanajiuzia, wananunua wenyewe kwa wenyewe, maskini hawajinunulii hiyo nyumba. Tumeona dhulma katika kaunti ya Mombasa, katika Coast region yote, na ndio maana tumeita Deputy President tukamwambia sisi tutafanya siasa ya watu wetu na sio siasa ya chama ama kabila. Na hiyo ndio siasa tutafanya hii mwaka. Wale watu wa Msambweni walitufundisha maneno, wakaua ile ODM pale Msambweni. Mimi naamini kwamba sisi watu wa Kilifi taizika hapa. Kama vile Juja Jubilee ilifarikia kule, si ndio? Lakini Jeuzi Kiambaa ikafanya nini? Ikaizika. Wakaizika pale Kiambaa. Sasa sisi pia mtindo ni ule ule. Hapa tulikuwa kwa muda mrefu sana tunapigana na chama. Lakini mimi na Aisha na wenzetu tukaanza kufua ile nazi, tukaifua mpaka ikabakia ile nazi. Kingi juzi akaja na shoka, akaifanya nini? Akaivunja. Akasema hata yeye ODM hana haja nayo. Si Kingi alisema maneno hayo? Ama namwekelea maneno? Si alikutana na baba kule Ganze, Bamba, akasema hata yeye amechukua virago vyote, amempatia mwenyewe aende navyo. Si alisema hivyo Kingi? Sasa Kingi yule ambaye alituletea hii chama, amesema yeye amefanya nini? Ameikataa na ameimalizana nayo. Sasa sisi tunashikilia nini? Sasa mimi nataka niwaambie kwamba kwa sababu sisi tulimalizana na ile kitu nazi, tukavunja, maji ikamwagika, sasa lazima tutoke pale tuende mahali kwingine. Pale tunaenda ni wapi? Manake mtu akikwambia vunja hii nyumba, lazima kuonyeshe kule utafanya nini? Utaingia. Na sisi tumesema hatutaki vyama vya kikabila. Hatutaki vyama vidogo. Tunataka tuingie nyumba kubwa ya kitaifa ambayo sisi pia pale tupewe nafasi yetu. Ama mnasemaje? Si ni sawa namna hiyo? Sasa mimi nataka niwaulize, hii maneno tulimaliza hatujamaliza? Si tulimaliza hii maneno? Sasa lazima tutafute nyumba ingine kubwa, tuingie, tukite mizizi pale, tufanye kazi. Sasa hii kazi ambayo tunataka kufanya tukiingia huku ni kazi gani? Naibu wa Rais ametuonyesha kwamba inawezekana mtu wa chini kutoka pale chini na kupanda pale juu. Na amebadilisha mazungumzo, sasa ni mazungumzo ya mambo ya uchumi. Na sisi watu wa Kilifi tunaongea na Naibu wa Rais na tunamwambia maneno yetu. Na sisi tuko karibu na yeye na tunapanga serikali inayokuja ya 2022. And I know there has been some stories about our elder 001. Some people do not understand him, and it is important for us as pastors to be able to come along with his servant who serves with us and pray for him and strengthen and encourage him in every means possible within our abilities to do that. You know, some say he is generous. And of course, God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. And this cuts across saints and sinners. God identified himself with Cornelius in Acts chapter 10, way before he got to know the Lord as Savior of his life. So God loves cheerful givers. Others say that this is corruption money. I say silver and gold belongs to God, and once it finds itself in church, it is at home. You know, Haggai chapter 2 verse number 8 says,
The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. So those who are working in Rafiki Bank, you're only stewards. Silver and gold belongs to God. So in any case it finds itself in church, it is at home. Now, in case anyone considers the Elder 001 an evil man, we need to remind such that we are sent to those who are sinners. They are our customers. We cannot afford to be lured from our business. That is our business. So whoever sees ourselves in the company of someone they would refer to as a sinner, they are seeing the right company, because that is our business. Secondly, in case someone else feels that the giver of the money is evil, the Bible says in Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. The wealth of the wicked is stored up for the righteous. Again, if this is someone's thinking, my belief is once again silver and gold finds itself in church, because that is its home. I am fully aware that I am taking over the leadership of the church at a time when we as a country are faced with perhaps one of the most severe complexities of our times. That is the COVID-19 pandemic, which is a global catastrophe that has elicited endless controversies, those of vaccines and a prayer, and will be officially launched in Minnesota, and then tuanze kazi. One thing I want to mention, ndio tuanze kabla tuombe, kwa sababu tukiomba kuna maneno siwezi sema kama wanasiasa. So wacha niseme kabla maombi, kwa sababu hiyo ni kutoa ndani ya roho, tunamalizana tu sasa hivi, si ndio? So wacha tufanye hivi. Wacha tukaribie sisi wenye tuko mbali, tukuje, ambia marafiki zako. Najua kuna watu wengi sana who are very they are pessimists. Walikuwa wanasema this cannot happen, and I know there's a lot of campaign going on out there of how to make sure people are given different addresses, different places to go to. But you know what, at the end of the day, UDA will stand. Sindio? Do it together, UDA will stand. Sindio? Sasa, with that in mind, na kwa sababu nimetoka ndani ya roho yangu, wacha niulize tu Bwana Charles utufungulia na maombi, and then we'll proceed. Karibu Bwana Charles. Asante sana Bwana Charles. So I know, yes. All right. As you continue with that, this is what we're going to do. Okay. I think both are streaming. Hii shida ya teknolojia ni mnanipatia vitu mingi. You guys DJ and everybody need better mics, man. My microphone is working. So but it's coming with UDA. UDA tunaleta mambo mpya. Hata microphones zitakuwa ni zile kidogo asiavu kushikilia nyingi, si ndio? So now at this moment, since you're kick-starting everything, I know I'm hearing that the live stream, there are people who already jumped on it. We have a lot of people who are already on the live stream. So we're not alone. So be conscious of that. So if you're speaking and all that, just be conscious of we're not alone. So what we're going to do is, at this moment, I'm going to ask the interim chair, Honorable Ngunjiri, to come in and go ahead and just welcome us. Tell us why we're here today. And then from there, we'll proceed.
proceed with the rest of the program and make sure that watu tumechangamka. Mheshimiwa, karibu. UDA. Nasema kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. Tumeanza kazi bana. Basi nafurahia sana kuwakaribisha wenzangu kwa hii mkutano. Okay. Basi nafurahia kwanza kwa sababu tumekuja hivi leo tukiwa na wageni wetu bali waheshimiwa, Mheshimiwa Kimani Ngunjiri, mbunge wa Bahati, Mheshimiwa Kositany, mbunge wa Soi, ambao ni wageni wetu kwa siku ya leo kwa ajili ya launch hii chapter ya Minnesota. Na wenzangu ambao ni members wa UDA chapter ya Minnesota, tunashukuru sana kwa sababu mmefika, na we are happy that you have come in big numbers, and I know most of the others are coming, they're on the way. Tunakaribisha kwa hii mkutano ya launch hii chapter yetu ya Minnesota. I also recognize my friend who is in the National Governing Council, Mr. Karanja. Thank you very much. You have been a good person, you have been doing good work for us, and you have been representing Minnesota in a good way. So, we thank you, na karibu, as we start this program today. We are going to have a one-on-one chat with our presidential candidate, the 5th President of the Republic of Kenya 2022, His Excellency, Deputy President Dr. William Ruto. Is going to talk to us, and then we officially launch our chapter. So, I'm very happy, and we hope you enjoy the moments as we launch this chapter of UDA. Otherwise, I don't have much. I'll talk later when I have time. I welcome you all to this very, very important occasion of launching the UDA party branch in Minnesota. Thank you so much, Bwana Coordinator. Jameni, makofi kwa interim chairman. Ngoja kidogo. Uliwaambia tunajaribu hivi tena. Jameni, wacha tujaribu. Ukisema UDA unasema nini? Kazi ni kazi, si ndio? Lakini hawakuwa na nguvu. La vile wamekusikia, wamepata moyo, si ndivyo? Haya, wacha tunarudia tena na interim chair vile alisema. Ngoja kidogo. Twende basi, twende kazi. Wewe waambie tusikie kama watakuwa na nguvu. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Wacha turudie tena. Au sikiki kutoka hapa, mnasikika tu hapo chini kidogo. UDA. Kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. UDA. UDA. Kazi ni kazi. Asante sana. Makofi kwa kijamini. Mpeni makofi ya kilo. Na tena anakwenda kusimama nyumbani. So tunajua UDA has representatives. Si ndivyo? Haya, asante sana mheshimiwa. Tumeshukuru kwa uongozi wako vile umetupeleka. Tumeshukuru sana. At this moment, I'm going to be calling upon Ken Karanja. Ken to come and just tell us a few things about UDA USA. Where is Ken? He's coming. He's coming. Ken, by the way, let me tell you guys about Ken. Do you guys know Ken? Everybody knows Ken? Yes. Nobody knows Ken? Who Ken is? I knew him yesterday. You got to know him yesterday, right? Alright, so nimeambiwa lazima nisonge nyuma. Mimi ni mfupi, but Ken ni mrefu, so ataonekana. So, Ken, what I'm going to do, I need you to introduce yourself. And then from there, as you're talking about UDA USA, I also need you to put an asterisk. Kidogo tu, how the people of Minnesota are so beautiful and how they're so good and how actually they want to believe in UDA damu kuliko the whole of USA. Because Midwest, we always represent. Sindio? Aya, Ken, karibu. Karibia. USA
There you go. And the governing council is putting together the entire UDA in North America, that's the US and Canada. And I'm representing Minnesota there. I'm not the only one. There's myself and Honorable Mutiti and Sarah is around somewhere. And we are hoping that once we have that leadership organization set up, we will put together a manifesto that addresses the issues that are concerned to the diaspora. We are focusing on North America just because that's where we are at and that's where we know specific problems. But we are hoping that the next government that is formed by the UDA and the directorship and presidency of the current deputy president will inculcate those ideas into their manifesto and solve the quintessential problems that have bedeviled the diaspora for many years. We also are appreciate that previous efforts to mold policy in Kenya that favors the diaspora have not come to fruition. We are hoping that Kositany will change that once they take over government in 2022. So part of that, we're putting together a document. Minnesota is part of the 8 regions that will form UDA USA, and each region has about 4 or 5 states. Minnesota, we are part of the So once we launch here and we come out to our people, please come and join us and support us so that we can represent part of the Midwest region. Midwest consists of Minnesota, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Iowa, Kansas, and Missouri. And we need to beat all those other chapters in pushing the message of UDA. UDA! Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. UDA. Mboka ni mboka. Wera ni wera. Kiko? All right. Sasa, kwa sababu sisi ni watu wa Wanjiku na tunaelewa mahali kila Wanjiku wanatoka na nini na kila kitu. So, this is what we're going to do. I understand kuna watu hapa tunaelewa Wanjiku ni nani. Hata tukiwa hapa mashinani, tukiwa hapa diaspora, si ndio? Tunaelewa maneno ya mashinani. So what we're going to do, I know we have some aspirants. Si ndio? Na UDA ni party tunakubalia kila mtu unaweza ingia. Hatukusimamishi kwa kumlango kukwambia wewe ni nani. Wewe ni dynasty ya nani. Si ndio? Hatutaki kujua jina lako ni nani. Tunataka kuanzia hapo. What can you deliver for the people? And if you can deliver, you belong to us. If you don't deliver, tunakutuma kwa vitendawili. Hapa sivyo? Alright, so at this moment, actually I know we have a few aspirants who are here. And najua watu wa nyumbani, we shared this link. Kuna watu wengi watawapatia kura huko nyumbani. Nataka uje tu dakika moja tu useme wewe ni nani, unatoka wapi, na mbona unasimama huko kwenu ni wapi, ndio watu wa kwenu pia wajue leo walitokea kwa radio kwa mtandao, si ndio? Sasa, and to start, I know we are very fortunate. Our interim chair is also running, right? He welcomed us on his capacity as the interim chair. Now, Mheshimiwa, na kukaribisha kama politician, useme unaenda kusimama wapi na kwa nini unasimama, lakini najua wewe unaongeanga sana na hata kama wewe ni chairman wangu unaongeanga sana na kwa sababu wewe ni mwanasiasa, lakini nakupatia dakika moja peke yake. Sasa hii sio ukubwa, hapa mimi ndio mkubwa wako. Kwa hii dakika peke yake tu. So, dakika moja tu. Karibu Mheshimiwa. Asante coordinator for the chance again. My friends, kumajina naitwa Honorable Friend Mititi, mbunge mtarajiwa Mutembei constituency UDA. Thank you so much. Mimi tangu 2013 I've been a great fan and follower of the deputy president. And I filed through his party, URP, in 2013. And I've been following him all through. And I thought myself that whatever party will go, I will join him. I'm a loyal person, I don't change anything. So, 2022,
I'll be in the party of UDA, and I know God will see us through to Parliament in the 13th Parliament, right? So I believe in the bottom-up model of development, because I know the problem is on the ground, not up here. On the ground, that's where we have a problem, that's where we have poverty, that's where we have so many things that need to be addressed. So I have done that. All these years I've been here in America for the last 5 years. I've been supporting my people on the ground, and I believe at least I've touched some lives. So if I get the chance, and I believe I will, I hope I'll do what the deputy president stands for. I will make sure I empower my people from the grassroots. Thank you very much, and God bless you as we go forward and we know we'll win. Thank you. Haya, sasa makofi kwa mjumbe, si kwa chama, makofi kwa mjumbe jameni. Asante sana. You know one thing I really want us to know is watu wenye wameingia UDA, watu wenye they support UDA. Yes, we have principles, but there's a common factor that you see a lot of people who are in UDA have. Okay? The passion. You having passion to help people. That is what UDA will stand for. Helping the people in the grassroots. Ndio unaweza kuwa uko na pesa kidogo, kama sasa mheshimiwa amekuja Amerika na ndio ametengeneza pesa mzuri huko nyumbani, akienda na kwa wewe umetoka majuu, si ndio? Umwana umito. Unatoka huko majuu, sio? Unaenda watu pesa kidogo, lakini it's not about the money. It's not about what you have. Okay? It's what you can deliver for them. How do you connect to the common one? How do you connect to the common person? Understand them. And that to your care. We say, what people are suffering now. On a serious note, people are really suffering. If you listen to people's stories, ukisikiza watu kwa nyumbani wakikuelezea chochote, people are suffering. And they expect the government to deliver for them. They had a hope in the government that we have. But we've been shut out. Tumefungiwa nje. But that has not killed our spirit. Imetufanya tujue tuko wengi. Right? The silent majority, that is who we are, the silent majority, and we're going to change this government. So I have our friend Chui. Chui is running to be Kisi, Senator 2022. One thing I'll tell him, the good thing about UDA, mahali tunasema kazi ni kazi. We understand wewe uko ni wapi, uko wapi. At the end of the day, hata kama ulikuwa prodigal son unarudi nyumbani, si tunakaribisha kweli. Chui mahali alitoka, principles zake, hata ukisikia akiongea ni kama mwana UDA. Umetoa pole. Yaani rafiki yangu mkubwa, actually he is my best friend. He's one of my best friends. Na kila siku unasikia Sam na Chui wako pamoja. Nini? And we don't agree on ideas. We don't agree on how to deliver for the people. But one thing we have is the people we really have to deliver no matter what. So as Chui is welcoming, Chui is the ex-president of Mwenyekiti. Unaona hiyo hadi amepatiana? Welcome. Asante sana president, ameingia madam president, asante karibu. So Chui, just come. Sisi tunakwambia, you don't have to say what your affiliation is. Watch for yourself. And then ukiamua chama tuko hapo tunakaribisha. 1 minute tafadhali. Thank you very much, Sam. I'm Jambo. Vile Sam ameongea, Sam is my very good friend. Me and him go back a long way. So in terms of siasa, as we share ideas and whatnot. Lakini before nianze, let me take this chance to welcome wageni wetu, Honorable Kimani Ngunjiri and Honorable Kositany. Welcome to Minnesota. It's a pleasure and an honor to have you guys here to grace at least Mutembei mwana Minnesota Blaigo. So thank you very much. So karibu. So mimi yangu tu nitasema hivi. Bila umesikia, I'm an aspiring leader in Kenya, and I'm going to be running for the Kisii County Senator. Na hiyo kiti nitashinda. Okay, na hiyo kiti nitashinda. Yeah, so hiyo kiti mimi nitashinda. And I'm confident because the current senator ya Kisii County, Senator Ngeri, I was one of his campaign managers.
Nilifanya kazi, so I understand very well the dynamics of the Kisii County politics. Lakini, just to be clear, so that we're all on the same page, hii siasa hii mwaka ya mwaka ujao, it's going to be very different. Okay, basically for me, it's going to be a new dawn for Kenya, where we have, as Kenyans, we have to rethink in terms of who we are and where we want to go. Okay, kuna vyama vingi zimejitokezea, and of course they mean well. And UDA, I won't lie to you, UDA is doing a good job back home. Okay, their message resonates na watu wa nyumbani. Okay, but as well, kuna watu sisi wenye, of course, we have always been a perennial opposition. We still need more to convince us to actually change who we are. And I think that's why when we have Honorable Ngunjiri and Caleb, they're going to make a case on why they are here for us. And I think from our meeting yesterday, I think you did that. But also for the benefit of those who are here, when you appear or go on the fence, okay, Leo, you have a chance to ask questions, to be clear in terms of what you think you want. Now, wageni wetu, they will do their best to answer you. Okay? Na mi pia mimi, I'm trying also to think where I want to be. Bado sijaamua which party I am in, but I'm also happy about UDA. I like a few things that they have, but there's still more to come. Na ni kweli, siasa pia, we have to be honest. Okay, so at the end of the day, if you choose me to be a senator or to be a whatever, I have to account for you. But also you want the best person to account for you. So leo, sina mengi, but I'm here to listen, observe, but also to support the leadership wenye wamekuja, and also our local leadership wenye wamejitolea. Okay, and remember this is one thing I love to say. For you guys to have quality leadership, we all must be quality citizens. Inamaanisha, the person you elect to be a leader has to be able to present who you are as a person. So if you elect mtu mwenye kwa hivi, what you get is what you get. Now don't complain. So that's why I'm saying around it, we have a chance to do something better for Kenya. Okay? So thank you again, MC, and thank you, Weshimiwa, for coming. We will discuss, tutaongea, but for right now, it's my pleasure to actually say thank you for being here. Thank you. Asante sana. Makofi kwa Chui jameni, right? And Chui, feel at home. This is your party. You're not going anywhere. Jana Chui showed up to where we had the leadership meeting, right? Akapiga picha na waheshimiwa. Chui did a political mistake. Akaweka saa 7 saa 8 usiku, akaweka hiyo picha kwa Facebook. Amechapwa, akachapwa, akamwambia kumbe wewe ulitoroka hapa, wewe ni mtu wa UDA. Lakini ukiangalia, you're following the deputy president's footsteps. Unachapwa tu, na ukichapwa unasema where do you belong? Ni UDA. Kwani ana belong wapi pengine, si ndio? Yeye ni mtu wa UDA, so karibu nyumbani. All right. So just to wrap up with the aspirants, I have Frank Mugo, who's also running. He's done a lot of work back nyumbani. Frank, ukiendelea kukaribia. There's a reason why, waheshimiwa, I have started with these aspirants without introducing you. Without introducing you, saying who you are, anything. It's a litmus test. We want to see, do they say things that align with what you have stood for as the founders of UDA, as where you're leading us to? Sindio? Na nyinyi ndio at the end of the day utakuja uniambie, Sam, wewe ukiangalia hapa, mimi nimeangalia huu chairman, nimesema chairman ameongea vizuri, anaweza pata kiti, wewe tafutia yeye, watu hapa changia yeye pesa kidogo kidogo, sisi tutakuja nyumbani tununue magari Pajero, tunaweza rent. Bado kuna Pajero Kenya which can rent, mheshimiwa aende apite. Chui tumeangalia yeye alikuwa ODM kidogo, tumemleta laini, tunaweza patia yeye senator, tunaweza mwambia okay senator, as long as you agree who your MCA will be, tutapitisha yeye. Sasa Frank, karibia hapa hata wewe tukufanyie litmus test. Alafu from there I'll introduce our guest and then we'll move on with the program. All right? I also want to announce, feel free, we have drinks back there. Grab your drinks wherever you need. We also have a cash bar. If you need any other kind of drink, there's a cash bar. The host of this place have a cash bar back there. And I'll ask all my guest speakers when you come, tafadhali simama hapa mahali tuko, ndio watu wa Kenya wakuone vizuri, wasione mgongo yako. So, Bwana Frank, karibu. Our visitors,
Honorable Caleb, Honorable Ngunjiri, Wakenya wenzangu, habari zenyu? Bwana asifiwe. UDA. UDA. Kazi ni kazi. Unasema kazi ni kazi William Ruto. Sawa? Tumebadilisha kidogo. Muniruhusu tu. Haya, UDA. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kazi na William Ruto. Sawa? All right. I want to take this opportunity kwanza kabisa kushukuru wageni wetu kwa kututembelea. We once again welcome you to Minnesota. We welcome you to the US. I know you've been out and about. We want to just tell you that karibuni. This country, hii nchi, wacha niseme wa Kiswahili ndio wenyewe wasisikie. Hii nchi si ya mtu. Ilikuwa ya kila mtu alihama kutoka mahali alikuja. We are here today to launch UDA, our party. Chama ambayo, this is the party that will take us to the State House come next year, 2022. We are here because we all have a common goal. We share the vision, we share the passion, the agenda, the ideology of our party UDA. And we share the same of our party leader, or a party leader that we think will be Honorable William Ruto. We know his works. We have his history. We know him since he was a member of parliament in Eldoret North. We know him as a Minister of Agriculture. We know the work he did in the Ministry of Higher Education during the Kibaki government. He is a man with a track record. And I want to tell all the people watching today that for once in our country, Kenya, we have the most qualified candidate running for presidency. The experience he has, the love and the patriotism for the country that he has, will for sure take our country to the next level. And that is why some of us have been inspired to come out and support the party. Come out and support his candidature. Because we believe in his vision, we believe in his agenda, we believe in his plans. We also believe in his manifesto. And in William Ruto, there is hope for our country, Kenya. Musikufe moyo. In William Ruto, there is hope for the young people of our country who are jobless, who've gone to school, but have known nothing to do. So we have hope in William Ruto. We have hope in the party that shares the idea of bottom-up approach economy model. It is about time hustler wa pale nyumbani naye pia akumbukwe. And that is why we are for UDA, because we believe in the vision of our party. Ladies and gentlemen, I want to urge all of you, those of you here and those of you watching here today, let us join, let us support, let us run with the party and ensure that we win the presidency come 2022. Again, I said before that William Ruto has been an inspiration to
to many other Kenyans. But more so, he has inspired some of us, like myself, to actually move back home and run for elective posts. I am therefore running for the member of National Assembly, Kapseret constituency. Na sisi huko Kapseret tunasema kazi ni na tunaenda kufanya kazi pamoja na William Ruto. God willing. We want, when William Ruto works for the people of Kenya, I want to work for the people of Kapseret. It is a shared idea, shared agenda. Lastly, as I finish, because I know the secretariat of our party, UDA, is watching, I want to tell you guys, let the nominations be free and fair. That is the only way we are going to maintain and build our party. Let it be free and fair. Mambo ya kujuana na ukora wachaneni nayo. Embrace all the candidates. For that, many remarks. Asanteni sana. God bless all of you. God bless our country, Kenya. Asante. Asante sana. Makofi kwa Frank Mugo kwa tafadhali. The next, hiyo kiti yake hiyo iko sure. Si kiti yake iko sure? All right. So because we have free and fair elections. Hapa watu wa UDA sisi we are free and fair. Wanjiko ndiye ana decide. Wewe ukienda upigane tutakupatia kura, si ndio? So at this moment I just want to introduce to our guests real quick. One thing I know we started late. I understand Minnesotans na tuwe radhi tafadhali waheshimiwa. Watu wa Minnesota kuna kuanga na baridi sana hapa. Miezi 6 kwa mwaka tunakuanga baridi zaidi, hatutoki nje. Sasa jua ikitokea kidogo saa 3 usiku iko jua, kila Mkenya hapa Minnesota anataka kuwa nje. Sasa ndio maana tunaanzanga late kidogo kila wakati, but tuwe radhi kwa hayo. So because of time, this is what we're going to do. Because of time, I know our DP will be addressing us pretty shortly. So what we're going to do is I'm going to introduce our guests. They're going to say a few words. Then we'll be bringing in our Secretary General, who she will be speaking. Actually, she'll be streamed in. We'll listen to her, who will also introduce the Deputy President. Once the Deputy President is introduced, he is going to go ahead and give his remarks. Once he gives his remarks, we'll come back to the program because we are late na watu wa Kenya wanangoja. So niweni radhi. I know there are other leaders who are here who want to say a word, one or two, but we will do that right after. We'll be here tutendelea na tumeongea na wao kidogo watuongezee masaa kidogo, and then we'll continue with the rest of the program. Sawa? Feel free to have some drinks and then we continue. So the first member of parliament I'm going to introduce is kila mtu anamjua. Vile alifika tu hivi. Tukaambiwa sisi wote tuvae gloves. Si watu wa Minnesota tunapenda kuvaa gloves. Tukaambiwa baridi inaingia, na baridi kiingia kama sio baridi kidole yako inaweza enda wapi? Kidole yako inaweza enda wapi? Na mlileta gloves. Sisi kwa sababu tu kuleta gloves kwa sababu sisi ni watu wa UDA. Watu wenye wanatakana kutuogopa ni wale wako huko nje. Wakileta nyoko kidogo unaweza uma kidogo, usiume sana, kata tu kidogo, anaweza kuwa na vidole vingine 4 na atakuwa sawa, si ndio? Sasa we have Mheshimiwa Kimani Ngunjiri from Bahati, ametutembelea, we all know him. One thing I've learned with the few times I've been with him is a man of wisdom. Ongeangi maneno mingi. Anenanga straight. Kama wewe umefanya mbaya anakukujia wewe peke yako. So Mheshimiwa, hatuna wakati mwingi, lakini after our DP speaks, we're here for the meeting because we want to listen to you. We have a lot of questions to ask you, and then we'll continue. Mheshimiwa, karibu. Let me come there. Okay. Unaweza jua yeye ni mwanasiasa. Hataki kuongea kutoka hapa juu, anakuja ndio akuangalie kwa macho. Mheshimiwa, karibu. Well, asante sana Master Solomon kwa kurupea si nafasi hii, na ningetaka tuende kwa ile slogan yetu UDA. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi.
Kasi na Deputy President. Asante sana. Tutaenda tukikatakata kulingana na programu yetu ili tuweze kupata nafasi ya wale wengine wanazungumuza. Tuko na Secretary General ambaye ataongea nasi pia. Baada ya hiyo tuko na Deputy President ambaye ndio candidate wetu wa 2022, si ndio? Yangu ni machache tu. Ya kwanza, kwa sababu tutaongea baadaye, ni shukrani kubwa sana. Sisi tulikuwa tumekuja kazi official ya serikali tukamaliza, lakini tulipokuwa napanga kurudi nyumbani demand ikakuwa kubwa sana. And because we respect you as our brothers and our sisters, we had to hear the request you had. That's why we have come to listen what you are talking about, what you want to know about UDA, what you want to know about our country, and that's why you are here today. And we are very friendly and very flexible ourselves. Even yourself, I have seen the way you are. You are good people. Let me tell you, I would not even like to stay here in America long, because the entertainment we have seen with you people, eating, drinking, meat, milk, everything, all the time. I can add this stomach and I don't want to do that, because you are good friendly. But I'll tell you, I've gone many areas now. I've gone Missouri, I've gone Bishop, Massachusetts, many states in Menda. Lakini I want to tell you for the truth. UDA hapa muko mbele kama mfuko ya shati. Mbele kabisa. Kwa sababu muna upendo, muna umoja na mnataka kuunganisha tukue nchi moja. Hasa my appeal, I know hapa niko Wakisii zaidi. Wakisii, nyinyi na Wakikuyu na Wasomali na kabila mingi tunafanya biashara kila pahali. Ni kweli? Then now sasa tukianza kusema tuende kwa ile watu wanatuambia huko Kenya, tuende siasa ya ukabila, itatusaidia kweli? And we are working everywhere. And we are everywhere. My son is married to Kisii. My son. Sasa mimi nikiweka ukabila tutakuwa wapi? My daughter naye ameolewa na nani? Na Mkisii. Sasa si nyinyi ni semeji yangu. And we are everywhere. Kwangu constitution imekuja, mmenunua maplot. Hata nikisikia mtu anauza shamba, kitu ya kwanza ni kutafuta Mkisii. Namwambia kuna pahali kwa shamba kidogo. Ukiamka asubuhi wamenunua, wamekatakata, wameanza kujenga. That's what we want in this country. Tusikuwe na chama ya ukabila, tukuwe na chama ya watu yote. Na tunashukuru kwa sababu ya kuja hapa, kwa sababu ya hiyo. Sitaki tuende sana kwa sababu tutaongea baadaye. Nitawapea maneno kinaganaga. Nitawapea maneno kindani. Unajua huyu ni Ngunjiri, anabakia mambo ngapi? Mambo mbili. Kuongea ukweli na kujipanga kwenda mbinguni. The only that, those two. So I have to tell you the truth all the time. Nitarudi baadaye tutaongea zaidi, lakini tunashukuru sana kwa nyinyi kutualika leo tufungue ofisi ya UDA, na ninaona mmevaa nguo mpaka mmetupea ma-t-shirt ya UDA. Ile kitu mnaomba mtapata, lakini tutaongea baadaye tuseme mafikirio yetu na simu tuambie yenyu. We are ready for your questions na tutajibu kila kitu yote. Mungu awabariki, tutaongea baadaye. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Kofi kwa mheshimiwa Ngunjiri tafadhali. Asante sana, tumeshukuru. We are eagerly waiting. Ndio tukimalizia tu hivi. There's a lot that you guys gonna hear tonight. Mambo mengi zaidi juu ya our country and how to take our country forward. At this moment, I'm gonna be welcoming our next member of parliament, Bwana Mheshimiwa Caleb Kositany, MP of Soy. But mimi sitaki kumleta hata mheshimiwa, tumepandisha yeye cheo. Yeye ni governor, si yeye ni governor? Ngoja, hamjasikia maneno. Yeye si ni governor? Yeye ni governor huko kwetu. Na huko kwetu mimi mheshimiwa, kitu tunakuuliza, tukikuja kama watu wa Minnesota, tunahitaji tu funguo kidogo ya governor's mansion. Ukisikia huyu ni kutoka Minnesota, unasema watu wanalikaribisha vizuri, karibu kwetu. Bwana governor, karibu. Asante. God is good and all the time. Basi nafikiri hii kipindi cha kwanza tutazungumza lugha ya taifa, si ndio? Ambaye ni Kiswahili. Naona nyinyi bado hamjasahau lugha. One thing that nataka kushukuru kabisa ni nishukuru Bwana Umieri. Hii studio yake tulikuwa huko leo na huyu jamaa amejikaza sana. Pigieni yeye makofi. Yeye ni
engineer, anafanya shughuli zingine, lakini akaonelea kwamba awe na kipawa hii, atengeneze ka studio ambayo itasaidia kusambaza maneno. Na yale tulizungumza kwake leo, nasikia watu wako nyumbani wanasema na nyinyi mumeenda kutake over kule Amerika. Kwa hivyo tunafurahi sana na tunakupa pongezi, tunakuombea Mwenyezi Mungu akubariki. Sisi tunaona kwamba tukichukua serikali, we will be able to tap in and use your professionalism. Nyinyi watu ambao mko hapa, nataka niwashukuru sana kwa sababu ya ile upendo na umoja ambayo mko naye, kwanza mkiwa wa Kenya. Alafu zaidi ya hapo, nataka niwashukuru kwa sababu ya ile umoja na upendo ambayo mko naye kwa chama chetu cha UDA. Na zaidi ya hapo, kwa kiongozi ambaye kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu 2022 ataomba kiti cha urais katika chama hii, ambaye ni Mheshimiwa Naibu wa Rais Dr. William Samoei Ruto. Sisi tumeamua tukiongozwa na yeye kwamba lazima tubadilishe Kenya. Na watu wengi wanauliza maswali, wanasema mbona hamukubadilisha na mmekuwa serikali miaka 10? Tumekuwa serikali ndio miaka 10, lakini dereva haikuwa William Ruto, dereva ni Uhuru Kenyatta. Kama kuna kitu imeenda kombo ama imeenda sawa, mwenye kubeba pongezi ama lawama ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sisi tunasema sasa safari hii ya 2022 tumpe William Ruto awe dereva. Ndio sasa tumuulize maswali kwamba mbona hapo imeenda kombo, mbona hapo haijaenda hivi. Ndio sasa kila mtu aweze, kwa Kiswahili tunasema kila mtu anabeba nini? Anabeba mzigo wake. Si kuna ile wimbo inasema kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atapewa ahadi zake mwenyewe mbele za Mungu siku hiyo ikifika. Si ndio? Kwa hivyo kama kwa kazi ya naibu wa rais ya naibu wa rais hakuna mahali ya kusaisha. William Ruto amesaidia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, amefanya kazi na yeye vizuri hadi wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliona huyu naibu wa rais nimweke kando nifanye kazi na baba na wengine, na hiyo ni sawa. Hiyo ni style ambayo mwenye kuendesha gari aliamua ataendesha gari hivyo. Kwa hivyo sisi tunataka kuwashukuru, tunataka kusema kwamba tuko pamoja, tutaendelea kuja hapa. Tumefurahi sana kwa mwaliko wenu. Tumefurahi sana vile mmetupokea. Sisi ni waheshimiwa kule nyumbani, sisi ndio huwa tunapokea watu, lakini hapa sasa tumechungwa kama watoto. Chakula, kila kitu, malezi, kila kitu. We don't even know how to appreciate. But as Idi Amin once said, when you come home we shall revenge. Yeah, we shall revenge. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana, tuendelee na kipindi, alafu wakati naibu wa rais atakuwa amezungumza nasi, basi tutarudi tuchukue maswali na tuzungumuze. Lakini we want to assure you kwamba nyinyi watu ya diaspora katika constituency ya diaspora muko na nafasi yenu katika chama cha UDA, na sio nafasi ambayo tunasema tu kwa sababu tunataka kura, ni nafasi ambayo tunasema kwa sababu tunataka kutembea na nyinyi barabara moja. Hapo mkihasoro, mkituma pesa nyumbani, tunataka kuhakikisha hizo pesa ambayo mnazituma zinatenda kazi ambayo ni sawa kulingana na vile unataka, ili msiwe mnaadhaiwa na wale wako nyumbani. Nilikuwa tumesikia story nyingi, hata wengine mmetumia wazazi pesa wajengee manyumba, wanunulie nyinyi mashamba. Ukifika unaona ile shamba unaoneshwa, hata mzazi anakuhepa wakati anasema anaona umefika nyumbani. We need to agree on how we are going to protect your hard earned money when you want to invest it back home. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana bwana gavana, makofi kwa bwana gavana jameni. Asante sana, tumeshukuru. Na bwana gavana amesema ukweli. Kuna zile picha, wale ambao tumekuwa hapa kitambo, kuna zile picha tunapigiwa, tunaoneshwa nyumba iko hapa. Ukirudi nyumbani, baba yako anakuuliza ndugu zako walikuwa wanalala njaa. Wewe unataka kujenga nyumba ya gorofa. Walale njaa ama nyumba ya gorofa iende juu, si ndio? Unashindwa kujibu mzazi. Sasa, as we are waiting for our Secretary General, Honorable Maina, she's going to be joining us. She's already in Atlanta because they are launching it tomorrow. So Honorable Veronica Maina, as she's joining us, I'm waiting for our media guys. They are connecting her live.
We're going to be able to see her and listen to her. And then she'll give us a few words, and then she'll introduce the deputy president. Once we hear from our loved deputy president. Oh, this is the main one. Okay. So I know I have so many mics. That's why I'm encouraging tukifika UDA ikichukua usukani, hakuna mics tatu, ni mic moja inaunganisha zote, si ndio? All right. So as you're connecting her, I just want to do a quick housekeeping. As you all know, we came here at the last minute. Tumepigwa hapa nje, tulitafuta hall, ikakuwa cancel, we got another one. And the people of this hall were so gracious to accommodate UDA, because they first found out who UDA is. Wakaona sisi ni wale wa watoto masikini, tunachapo hapa left right, hatuna pesa. We told them, you know what, we don't have much money, can you accommodate us? They said, yeah, we'll accommodate you, we'll make sure you guys are okay. They accommodated us. Immediately, they accommodated us, so they asked me, Sam, you know, we're also selling some drinks there. So if you guys can support them buying those drinks, because they gave the last minute we came in. I really don't want to kusikia tuko shut down ati kwa sababu watu wanaenda kwa gari, mnachukua drink kwa gari, mnaingia nayo hapa ndani. Tafadhali, kama tuko hapa ndani, kunywa ile drink iko hapa, nunua hiyo drink, the shot is only $10, right? Support, they are our African brothers. They have helped us with a hall. Let's support them back. We didn't have anywhere to go. We were prodigal people, and now we are here. A better hall, a nice place, you can see the lights. Hii ni ile mataa ya UDA. Tumedesign hii mataa vizuri. So, kama vile Secretary General anaingia, are we on? Are we ready? At this moment, I'm going to go ahead. 1 minute. Anything for our Honorable Maina, our Secretary General, will do anything just to make sure. And this is where we are going. So, at this moment, I have the privilege of welcoming our Secretary General of the party. Tunakupenda, unatuendesha vizuri. Hata hiyo yellow inametameta vizuri, na sisi hapa watu wa Minnesota kwa sababu tuko na snow mingi ndio tulivaa white, lakini tukasema next summer ukikuja yellow itakuwa imejaa kila mahali. Tulitaka tujitenge kidogo tuseme watu wa Midwest, snow represents us and UDA has accepted snow. So Mheshimiwa Maina, karibu, go ahead and address us. Asante sana. Thank you so much. Can I speak now? Hello, can you hear me? I hope you can hear me. Can you? Yes, now I can really hear you. Go ahead. Okay, let me add the volume on my comp. I hope you can hear me well now. Can you? Yes, we can hear you. Oh, excellent. Thank you, the Minnesota team. I appreciate this invitation, and thank you for the initiative to open an office, to launch a chapter in Minnesota. I think I can just say you guys rock for picking it up when it's still hot. Thank you so much for taking up the challenge and opening an office in Minnesota. If I can speak like yourselves, I'm not able to sustain that accent, so you'll allow me to do the real Kenyan accent. But I know you guys call Minnesota, Minnesota. So every time I have to struggle where the L is, where the R has turned into what, the T has turned into L, you know. But I thank God for you, and I'm happy that I have this opportunity to address you. It gives me great pleasure to be part of this launch tonight. This is the third of such a launch. The first one having taken place in Seattle office, and the second one happened a few days ago in New England, where we had the New England chapter being launched in Boston. And the third, you have clinched the third position in launching the Diaspora chapter in Minnesota. So thank you to the organizers. Madam Veronica, my namesake, asante sana. My brother Karanja, asante, together with all the other organizers who are in Minnesota chapter. I will continue getting to know all your names as we continue to work together towards building a stronger UDA party, a new perspective, a perspective that takes into account the diaspora,
the diaspora population. We know the kind of contribution you've been making to the GDP in our republic, and we know the kind of hearted commitment all of you have had towards making things a little bit more stable for the families back home, supporting relatives, supporting friends, supporting businesses, doing partnerships with Kenyans back home, and as a result of which Kenya has recognized that your first income earners in Kenya, I mean, your contribution is the highest, is at the highest when it comes to the GDP of the Republic of Kenya. So thank you for that effort. We know it takes you many hours to earn that money. We know just how difficult and how many jobs you have to hold in order to have something that is able to be sent back home. So we appreciate that effort. We appreciate your sweat. We appreciate your intelligence in surviving in areas which are not your ordinary homesteads, in an environment which is different, and the number of years you have to take to adjust yourself to a new environment and to learn how to, even earn an income within the new situation. We appreciate that. That is a sheer miracle, God's grace upon your lives, and we never take you for granted. In fact, what UDA has decided is to heartily note your contribution, accept that you are a critical part of the population, and that your input is important to everybody in Kenya. That's why you cannot be left behind, and that's why the strategy of UDA is to allow the diaspora to, at a later date, when UDA makes government, to have a ministry that will be for the diaspora. So let me say once again, thank you, thank you, thank you. I pray that you'll allow your chapters to be strong. You'll allow them to accommodate many people, accommodate diverse opinions. UDA is a party which is accommodating diverse opinions. Don't shut doors, the officials. If I have a chat with you, I'll say don't shut the doors for anyone who wants to come in. Don't label people, because people are coming from another history. They have a history. Even myself, I have a history. I've come from somewhere. And I know all of you have come from somewhere. Some have come from Jubilee. Other members have even come from ODM, from Wiper, from other parties. Do not label people. Once they come, accept and don't judge. As long as they are buying into the vision and they are running with the vision. Now, on 25th April 2021, the Deputy President of the Republic of Kenya, who also doubles in as our party leader, held the first meeting with a group of diaspora members to introduce the Hustler economic policy and receive feedback on areas of concern that would require attention in the incoming administration. And these diaspora members were drawn from different fields and expertise in the field of education, health, infrastructure, and in many, many fields that would be useful to a nation, Kenya. We believe that the bottom-up economic policy will ensure that the 17 million who have not been able to participate in any meaningful economic activity will now have an opportunity to access a source of income using a model of bottom-up economic policy, which will affirm mwananchi, which will affirm the people who truly call themselves hustlers. Hustlers being people who are waking up in the morning, enterprising, seeking ways and means of earning their income legally. The policy now focuses on them as opposed to a policy that focuses on top leadership and gives a trickle-down effect. Now, the politics of the day should ideally create an environment or nurture an environment that is conducive to the growth of economy in this sector, because many jobs are being held or are generated by the informal sector. But many times, the policy of the day has not taken into account how they can make an environment conducive for this informal sector to thrive. Now, the bottom-up economic policy
we make this possible because it will decriminalize any business activities where you have, for instance, the hawkers being chased around, accused, their goods taken. One of the things that the government that will be incoming will do is to create a policy that avoids decriminalizing people's sources of, sources of income and means of raising their standards of living. Now, why is that diaspora engagement important? It's important because we have a resounding yes to the question that diaspora needs to be part of the governance structure and part of decision-making processes in the nation of Kenya. So one of the reasons why diaspora becomes then important in the planning and in the construction and the architecture of the incoming government is that a network with diaspora will help us to even grow our export market and to eliminate cartels in this sector so that we have first-hand information, best information pack to improve that export market. And it will also introduce other ways of borrowing by government and lending because we can now look into ways of how the diaspora income can be used to support the borrowing by the government to bring better terms and also to explore the opportunities, for instance, for diaspora to participate in the in AGOA agreements and other bilateral trade agreements. So there are many reasons why then diaspora becomes important. And we are also appreciating that no one person has a monopoly of ideas in the sense that any person who has experienced something that the other person has not experienced can share that experience and improve the situation and the factors that are surrounding the livelihoods of many people in Kenya. So I want to thank you, and on behalf of the UDA party, on behalf of the Deputy President and our party leader of the UDA, to say thank you and to say that your work is acknowledged. We appreciate that now there is a new office in Minnesota. We want to support the formation of that office to work together with you. We'll be taking ideas from you, sharing with you, listening keenly to know where we can be of impact in your lives and on the issues that concern you. But let me say asanteni sana for having us and our support with you. And I want to congratulate the Minnesota Diaspora chapter of UDA for coming alive today and for being born today. I know you have a cake there. I don't have a cake where I am, but I want to thank you and say, may the office be declared as open. I am waiting. I will revoke this if the DP manages to come on board. I guess between the hour, his schedule, and issues that came up during the day, not too sure that he will log in. I was expecting that he would, but when I don't see the login, then I know that it's something beyond his hand because he's been very keen on the diaspora chapters. But accept his greetings and accept his appreciation and his support as you launch the diaspora chapter. Thank you. People and us and make sure that everything. I know they're waiting for him to log in. I know nyumbani saizi ni mapema kidogo, but what we're gonna do is we're waiting for that. I did promise that waheshimiwa wetu wanakuja tuendelee kuongea. Now we continue the conversation once we hear from the DP's office. Najua nyumbani right now it's like 5 a.m. right? And vile mheshimiwa Deputy President akiamka kuna utaratibu wa mambo, what needs to be done.
for the day, and he's going to be addressed. I'm pretty sure we'll be communicating. Our Karanja is also, Mr. Ken, I know you're communicating with them, so keep us posted as we continue. So what I'm going to do at this moment, waleta tena waheshimiwa wetu, they're going to address us. Hapa ndio wakimaliza their kind of formal address. Maleni hapa wametu address vizuri. So when they're done with their formal address, we will do question and answers. We are not leaving here until all your questions are answered. Is that okay? So with UDA, we are so transparent. UDA, we want to make sure that transparency is there. So, Mheshimiwa Ngunjiri, I will start with you. Kuja utupatie maoni yako sasa vizuri, hatuna haraka. But tutaniwia radhi in case we hear back that the DP needs to link on. Nitakukata kidogo. But tutaniwia radhi kwa hayo. Karibu. Kiswahili sanifu hautanikata lakini utanisimamisha kidogo Hiyo ndio Kiswahili sanifu, si ndio? Sasa ukinikata na nipe, sasa hiyo ni kumaliza kabisa. Utanisimamisha kidogo, sitakata kidole. Asante sana. Kwanza nitaka sasa kuweza kusema maybe 2 or 3 points. Sisi tunawashukuru sana, tunawapenda sana. Na I did not know that you are so generous kwa mambo yote, kwa mazungumzo na kwa kusikiza. Na nikwambie utajiri wa mtu ni kusikiza na kufanya urafiki. If you make a good friend one day, that's with the right of making business, na hiyo ndiyo njia ya maana sana. Leo tumekuja hapa kuongea na kuuza sera za UDA. Lakini ningewaomba, bado kutakuja wengine na wengine. Ningewaomba mkuwe watu wavumilivu. Anybody who come here and he want to sell his party or something, just give him opportunity. Just listen. If you want to be rich, be good people of listening. Musikize, mwingine akikuja, kwa sababu we are all Kenyans. And we have one country, not 2 countries. Only Kenya. That's where we belong, all of us. When we reach here, we are brothers. I see sometimes when you have a problem here, if somebody has passed away, all of you join together. You don't come with a tribal line. You all come as brothers and you ferry him home. Hiyo mwili mnapeleka, ama kama kuna shida na hiyo hapa mnafanya michango ya ugonjwa ya mambo mengine, you do many things. So that's what I request you, please, tuwe watu wa kusikiza na kupendana. Kwa sababu hiyo ndio njia na ndio iko bana kwa Biblia, tuwe watu ya kusikiza na kupendana. Sisi tuko hapa kama UDA. Na UDA tumekuja, mimi nikiwa Kimani Ngunjiri. Why do I support Deputy President? I'm a Kikuyu. My president is Uhuru Kenyatta, and he is a Kikuyu. And I respect him. And I respect also the DP, even other leaders, even the ODM, even later, and Kalonzo and the other people. I respect them. But I must have my policy and my stand. And a good leader is a leader who focuses on what he sees with the other big leaders whom we can listen. I've listened to all those people, and I have no problem with them. But I have seen this young boy called the Deputy President, William Ruto. He is a candidate, and he is a good candidate, and that's why we are selling him. And we are selling like a hot cake, because he is a good man, he is a person to listen, he is a person who can respond to you, as he is down to earth. And I have listened to him. The economy of Kenya is only the boy who can bring this economy up, from bottom to top economy, because he understands even the people of diaspora. He has a very big interest and a big ear to listen to them, because he knows if there is hustlers, you know the hustlers? You need hustlers. Yes, I know you do 2-3 jobs to survive. Is it not true? Yes. And you do that because you don't want to steal, you want to work, and you want your rights. Now that is the thing he has identified, that there are some people down need to be helped. Let me give you a calculation that we have 47 million in Kenya. And 47 million, 25 million, they are young people who have no IDs, who are in the schools. And maybe they are coming to be the future leaders. But down there, we have 6.5 million people who pays tax, which is maintaining the government 3.6 trillion. You can imagine. Is that not very heavy? It's very heavy.
And others are just floating here. We have finished their education, but they don't have plans. They have nothing to plant. That's why we want to plan for them, to have something to do, so that they can be able to help the economy. We are trying to see from bottom how we can put money there, so that that money we can add. The taxpayers, 6.5 million, maybe at least they become about 10. And let me tell you, that burden will be able actually to come down. But for now, let me tell you, we are carrying like a donkey. Let me tell you, we cannot climb on the hill. Eh? The luggage we have behind of the economy, it is just too much, my brothers. Even if you see us coming here, talking with you, we are also hustling like you when we are down there. Things are very difficult. I know your parents are there, you have your brother there, you have your sisters, and you know the problem, which is there. Somebody talked with me here, and he told me now because the dollar, because of my economy going down, the dollar there is very expensive, it's very high now, exchange rate. And he told me that he was sending her mother 30,000 because of the medicine. But now because of the economy, and because the economy has gone down, exchange rate of the dollar has come up. He told me he must work extra hours here so that he can be able to cover, because from 30, he must send about 40,000. So you're also feeling it. And because you are feeling it, why can't we join together, all of us, and work together, and make sure we have brought this economy? Let me tell you, my brothers, we have worked, I have been the Jubilee. We have been with all those people, and we have worked with them. And the problem we have right now, 5 candidates, they are fighting 1 young candidate. And you know, as a parents, kama nyinyi wazazi, baba akidharau mtoto anakuwa wa nani? Anakuwa wa nani? Basi wa mama nyinyi mjikokote mjue huyu mtoto ni wenu, mbebe sasa. Kwa sababu baba amemtenga nini? Amtenga nje. Na hatuna shida na president wetu Uhuru Kenyatta. Alisema yake 10 ya Ruto 10. Tumempea 10 ama tujampea? Tumempea miaka yake 10. We don't want to see we as Kikuyus as liars. What we agreed, we must make sure we promise God when we are in a stadium. And we said that. Mimi sikujua 10 ni nini, but the president told us 10. I didn't know that language. Mimi sikujua hiyo. Yeye anajua hiyo language. Yeye hata ndio alituoneshana mambo mengine, wao wengine alisema tutukane, yeye alionyesha si matusi. Nani alionyesha si matusi? Ni Uhuru. Ndio alionyesha si matusi. So we follow the father mpaka ametuingiza kwa mtano sasa. Tuko kwa shida sasa. Sasa hii mtano lazima tufanye nini? Na kutoka ni tushirikiane wana Kenya. Tuwe hii ukabila. Ukiangalia nao the 5 candidates wamekataa kuunganisha wana Kenya, wanataka kuwa maheadmen na masenior chief kwao. Wewe Kalonzo kaa hapa, kaa na Wakamba. Wewe Raila kaa huko, kaa na watu wa Nyanza. Wewe Mudavadi kaa huko, kaa na Waluya. Wewe Uhuru Kenyatta na wewe utajipanga na Wakikuyu, lakini utajipangaje na unaenda unamaliza tabu yako. Ule mwingine Mombasa Joho, wewe kaa huko. Mnataka siasa na maisha ya ukabila? Hiyo ndio mnataka? We are saying Deputy President amebakia peke yake, amekataa kuwa headman wa Rift Valley. Amesema anataka kuunganisha nchi yote pamoja. And this is a guy, he can listen at you. Even now he's listening. And he is going even to talk with you. We have gone around in the USA, many places, and he is listening. And he is telling us, please make sure, get what the diaspora want to be done in this government. And we are starting our party. Our party, we have not completed the manifesto. We want you to get in so that you can take what you want and put inside. We want, when we make the government, we must make appointment for you. We must give you appointment. Because sometimes when you see us there, when we get the government, actually, it's a shame sometimes we share those seats of ambassadors we give people from the country. Sasa, we give them that seat to come here. How can they lead the diaspora? And in the diaspora, they are the ones who knows the problem we have. So now we are saying, what we need to do for now is make sure when we make the government, we must appoint. If it is ambassadors, diaspora forum, and diaspora ministry, we are making a ministry for diaspora. And this ministry
is not going to be taken by the people who are with them in Kenya. There are many ministers. They can have the other post. But the ministry of diaspora must be put the diaspora to lead that ministry. So you can be able to sort out your problems. Why are we saying we need a ministry for diaspora? The cabinet, they make the decision of the country and for Kenyans. We want you, diaspora, when you are given that position, you will be in the cabinet, you will be making the decision of diaspora. Because when we form the government, me as Kimani Ngunjiri, I will go Bahati. I will be dealing with my people Bahati. Caleb will be dealing with his people in Isoi. So diaspora, they will be left with who? Nobody. And we want to make sure. And we are not saying that because we want vote from you people. We can be elected even without you, and you know that. But we have remembered we are leaving you outside, and you are brothers and our sisters, which is very wrong. If you want to be complete, you must know where your sister is, your mother, your daughter, you must know where they are. And the foreign currency, ile munaleta Kenya sasa, the money coming back, you are remitting in Kenya. You are reading. Why should we bring all that money and you have no say? So you must have a say. You must have a say to say. And this is the time. Hii ndio wakati. Na kama sio wakati, ni sasa hivi. Ni sasa hivi. Lazima muingie, mupate viti ya chama. Tukitengeneza serikali, mupate viti huko ndani. Tukifanya appointment, wacha hata hiyo minister ya diaspora. We need to appoint. Tuwe hapa na maseneta, tuwe na MP, tuwe na women rep. Hapa kutoka diaspora, iko makosa gani? Iko makosa yote. Sasa nyinyi wengine mnakaa tu ni kulegalega. Kulegalega, siasa inakuja, mnarukaruka, hakuna document. We want you to make a document of the proposal of what you want. Na mpelekee deputy president. Tutangojea nyinyi. Mkuje mseme proposal yenu ni hii na hii na hii ndio mnataka. And let me tell you, he is waiting for you and he is waiting to listen. Sio ni mtu mzuri? Sasa huyu kijana, hata sisi tukisema mimi ni Mkikuyu kweli, wakati tulitaka usaidizi sisi, Uhuru Kenyatta afaulu, tulienda kutafuta nani? Tulienda kutafuta Ruto. Kwa sababu gani? We knew he is capable. We knew ako na watu yafanya nini? Ako na kura za kutosha. Then baadaye sasa turudi tuanze kupinduka. It is not good. And why I'm saying, and I know you are people here, tuko na watu ya ODM wako hapa, and I'm not ashamed to say why I myself, I don't support Raila Odinga. And there's nothing wrong with that. You support the candidate you want. Kutoka independent, baba yake hawakusikizana na serikali. Tukatoka hapo. Raila akakuja akaingiana na KANU. Nilikuwa KANU chairman wakati ya Moi. Akavunja KANU. Alipovunja KANU, mwaka kuja akashikana na Kibaki. Mzee mpole kabisa. Hakumaliza mwaka 2 akatoka. Mimi nilisema na mgugulu sasa. Nilimwambia Uhuru Muigai Kenyatta, huyu mtu alishinda baba yako, akashinda Moi, akashinda Kibaki, utamweza kweli? Nikamuuliza utamweza kweli? Si kwa ubaya. Let's talk with a track record. Ama namna gani? And let me not insult anybody here. I'm talking what is in my heart and what I have the experience. Sasa hata tukishikana serikali naye saa hii, si atatoka tu? Si atatoka? Na kama kuna mtu anajua kufanya acrobat ya kutoka serikali na asiumie ni Raila Odinga. Analukanga anafanya acrobat na hawezi kuumia. So saa hii tuko na shida. Na mimi singetaka watu wadanganye Raila Odinga kwa sababu also is a good politician. Kwa sababu Uhuru alifanya handshake na yeye. Saa hii Uhuru anaunga mkono nani? Ate Kenya One. Si mnaona namna hiyo? Raila iko wapi? Iko nje. Mzee wetu Raila Odinga, baba come. Ukae hapa chini na kijana mfanye kazi pamoja. Kijana atakupea nafasi ya mawaidha, usukukage mawaidha, lakini hapana Dani hapana, utavunja hiyo tena. Wewe kaa hapo, tutasikiza mawaidha yako na tunakupenda. Na hatuwezi kukaa bila kabila zote za Kenya. Si namna hiyo? We respect all of them. Kama ni Kalonzo, we respect him, but he is not, hajafika pahali afanya nini? Hajakuwa rais bado. Na wacha niwaambie, kuwa rais, kuna grupu inadanganywa Kenya na nataka nyinyi diaspora muangalie. Kuna grupu inangoja hata kuachiwa. Unawachiwa na nani? Hii kiti ni ya mama ya mtu. Hii kiti unaomba wananchi wa Njiko. Si namna hiyo?
Wanjiku akupe nini? Na lazima upaswendi kabisa mpaka upate. Sasa wengine wanakaa tu wanasema nitawachiwa. Kuna hadithi ya Kikuyu nasemaga fisi alifuata, alikuwa njaa sana. Akafuata mkono, akasema mkono ikifanya namna hii itaanguka, mkono itaanguka. Alikufa kama mkono haijaanguka. Tafadhali msifikirie vitu ya kuomba. Turudiane pamoja, tufanye kazi pamoja. But myself personally, with my experience, 32 years in politics, I'm telling you this is the best candidate. Samuel Arap Ruto is the best candidate. Kwa sababu ni mtu wa kusikiza na ni mtu wa shida. Mtu wa kwanza juu tumeanza kuona watu wa kutoka juu kuteremka chini, inakuwa ni nini? You can also be a good leader as diaspora because mumetoka hustling. Mumetoka wapi? Chini. Na hiyo ndio nataka tufundishe watu wetu wote wafanya nini? Kutoka chini. Ya mwisho, lazima mpange mambo ya watoto wetu kuweza kujua nyumbani sana, nyinyi diaspora. Kwa sababu muende miaka fulani, generation nyingine, watoto wetu watakosa kujua nia zetu za nyumbani. Ama sina mna hiyo? Where you are investing, you must make sure that your children, they also know the roots. Ili waweze kufanya nini? Ile pesa mna invest huko waweze kufanya kazi pamoja. Sina mna hiyo? Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi, tuko tayari. Na ninakwambia kwa sababu pengine nyinyi hamjazunguka, mimi nimezunguka hapa kwenyu sasa. UDA iko mbele kama mfuko ya shati, iko mbele kabisa. Wacha nikwambie. Watu ni kama iko upepo ya kuokoka. Watu wameokoka hata wangoji kuhubiriwa. Mtu ukikuta yeye tunamwambia habari yako anakuambia UDA. Sasa hiyo si ni kuokoka mzuri hiyo? Ukienda pale fulani nikununulia chai UDA. Sasa si angesema chai kwanza lakini anasema UDA. Si namna hiyo? Tukae hapo na tupendane na tuwe pamoja. Na ningependa kushukuru shukrani kwa hii mzee wetu ambaye anatuongoza kwa media hapa. Mimi Omweli. Mungu akubariki sana. Ile kazi unafanya wewe. Tukitengeneza serikali, wewe ukuje ufanye na deputy president kwa press yake. Because you are a good person. Unajitolea bure, unafanya nini, unatuweka kila pahali. Leo tulitoa press kwako. And you are very creative. Hiyo mambo hiyo kuja huko tukae na wewe chini. And I want you quickly utalemuke huko tuanze kufanya negotiation. Ili hiyo nini ya deputy president ukue ndani sana. Ili tuweze kukaa mzuri. Sina mna hiyo? Ama tukitengeneza ministry ya diaspora, si ataweza kuwa na yeye ndio anawakilisha nyinyi kwa media. Si kwa kupeleka maneno kila pahali. Mimi nawaomba na furahi. Tulikuja hapa na tulipomaliza kazi tukasikia kilio yenu, tukasema tuzungumze na nyinyi, lakini shukrani ambaye niko naye. Sisi mambo ya kutoka hapa kwenda hapa, you are catering for us free. Nobody we have asked. Actually we cannot finish going where we want to go. Kwa sababu you want us everywhere. Mnataka tuende pahali kila pahali yote, lakini tutajaribu tutafanya nini? Pale tutafikisha. Lakini you are good people and may God bless you. Si kujua diaspora muko na roho mzuri namna hiyo na roho ya kupenda. Ya mwisho, mimi naomba mpendane. You know, kila kitu ikianza kwenda mbele sana, brokers wanaingia katikati. Si mnajua namna hiyo? Hiyo ndio broker. Hata sisi huko tuna brokers. Wakora sana. Na ni hatari. Wanakulaga baada ya mwaka ngapi? Wataweza kaa mwaka 5 bila kitu kule siku moja na ukae mwaka ingine 5. They are very dangerous but they are also very good people. Lazima muhandle hao kwa njia mzuri, we want them. Lakini wasiletee nyinyi confusion. Jiungeni pamoja, mtu akiokoka ameokoka. Hii mambo ya kutangaza umeokoka leo kesho unaanguka, we don't want like that. Hubiriwa safari moja na uokoka ufuate nini? Ufuate barabara. Tumesikizana namna hiyo. Na tunawapenda, tunajua nyinyi wa Kisii, nyinyi watu wa biashara. Kwangu bahati mimi naalika nyinyi constituency mkuje. Kujeni mnunue mashamba, mkatakate, muweze kujenga, mtusaidie development ya huko. Kwani mkilipa kodi ya huko na mkijenga huko, hiyo pesa inaenda wapi? Zinaenda kwa kaunti hiyo. Kwa hivyo tunakaribisha mkuje sana. Na nimwambia mimi ni semeji wenu. Si nilisema namna hiyo. Mimi ni semeji wenu. Kijana wangu ameoa kwenyu na kijana wenu ameoa msichana ya. So we are balanced. Sasa sisi ni semeji. Tufanye kazi pamoja. Hata hapa mumeoana hapa. Kwani nikuuliza sasa hii mambo ya maisha ya dunia hii lazima tuipange kwa njia mzuri. Mnaleta ukabila saa ingine. Mimi nauliza wewe ukiwa Mkisii,
Ukienda kutafuta msichana ya kuoa, unatafuta Kisii ama unatafuta msichana? Ni msichana unatafuta. Ile Mungu atakubarikia naye, hiyo ndio yako. Akiwa Mkisii, akiwa Mkalenjin, akiwa Mkikuyu, hiyo ndio yako. Kwa hivyo hata hii msiweke ukabila kwa siasa. Wacha tukue pamoja na tuungane pamoja ili tuweze kuendelea mbele na tuone maono ambayo ni mzuri ya Deputy President. Mimi namuunga mkono kwa sababu ya kazi yake ile anafanya. Mumeona intimidation ile iko Kenya. Mumeiona intimidation. Gachagua saa hii amekamatwa kwa sababu ya kudeliver kiambaya peke yake, amekamatwa hiyo. Tumekuwa intimidated kwa njia zote. Mimi nimenyang'anywa bodyguard, nimenyang'anywa silaha zangu zote, lakini nikasema security yangu ni Mungu na wananchi. Simekaa. Kwani nilikuja na bunduki hapa? Nilikuja na bunduki. Mimi nazunguka na nyinyi hapa mko na bunduki. Basi mjue Mungu ndio wa kutuchunga sisi wo. Intimidation hiyo, and I'm appealing, and nyinyi muambie wazazi wenyu na muambie watu wetu, we reject mambo ya intimidation. Kukamata mtu kwa sababu ya kuzungumza ukweli, it is not right. Is it right? It's not right. Na hiyo mimi mkiningoja hamutanikosa kwa kusema ukweli. Hiyo niko hapo, mimi ni mzee. Ile miaka nimebakisha ndio kidogo. Kwa nini hiyo kidogo nidanganyane? I cannot cheat anybody. I'm telling you the truth. I'm the father. Mimi ni mzee, iko na miaka mingi sana, sitaki kusema miaka yangu. Ni Mungu ameniweka kwa hiyo mwili niko naye, but I'll keep telling you the truth. Na ninawaambia kwa leo, declaring the best candidate we have today for 2022, it is no other. It is Deputy President William Samoei nini? Nasema ni mwizi, ameiba nini? Siwashika wapeleke kotini. Ameiba nini? Ni nini ameiba? Iko kitu ameiba? Hajaiba kitu yoyote. Ni ule tu kuweka, na hiyo ndio nasema ile mzee mwingine ule. Si mnamjua? Huyo mzee mwingine huyo. Ule wa kitendawili, kazi yake ni kuweka mtu kupandika ate mwizi. Kwani hii mwizi? Kwa nini hajakamatwa? Na tuwajaambiwa ameiba nini? Tukikuja kwa rekodi kwa wizi hawa wanasema mwizi, mtashangaa nyinyi wenyewe. Hawa ndio wezi ile namba moja. Ni ile style ya Nairobi, mwizi akikimbizwa anasema naye huko mbele mwizi. Sasa watu wanashindwa mwizi ni nani? Kumbe anayesema mwizi ndio nini? Ndio mwizi zaidi. Sisi tukae pamoja, and I'm happy kwa sababu watu wale wanapiga kura kwa ukabila ni kabila ngapi? Baya sana. Wakisii you are number 1. Demokrasia yenu ni mzuri. Mnapeanaga kura kila pahali. Si namna hiyo? Ile mbaya zaidi ni Mkikuyu anapiga kwa ukabila, ule mwingine ni Mjaluo anapiga kwa ukabila, ile mwingine ni Mkalenjin anapiga kwa ukabila. Lakini Mjaluo alioga kidogo alipopigia Kibaki. Si namna hiyo? Wakalenjin nyinyi wale tuko nao walipigia Uhuru 2002, 2013, 2017 mara ngapi? Sasa hata nyinyi wengine mnakunywaga pombe. Si mnajikwaa tunasemaga kwa Kikwetu, ukinunulia mtu chupa 3 unarudisha mkono. Si ndio namna hiyo ya kusema asa? Sasa kwa nini tunataka kupindua sisi wakuu tufanye ate asante ya punda ni mateke? Hapana, we cannot agree like that. We must respect and we must know Deputy President ameunganisha watu yote ameunganisha mdogo na mkubwa na mkabila yote, amemaliza, ameunganisha. Sasa wale wanapigana na kanisa. Mimi naona hapa mnajenga makanisa. And I'm very happy. Nimeona kanisa zenyu ziko hapa nyingi ile tumezunguka. Sasa mtu ataweza kuambia ati msipe kanisa pesa? Pesa ya kanisa ukipeleka kwa kanisa, upeleke pesa. Hiyo mambo mengine, hiyo pesa ni mambo ya Mungu. Ni mambo ya Mungu. Ni nani apendi pesa? How comes that watu wanasikia vibaya wakati tunajenga makanisa? Huyo ni mtu anajua mambo ya Mungu? Hajui mambo ya Mungu. Kwa hivyo mimi nawaomba tafadhali tukae pamoja na muendelee kwa mwito huo wa kushirikiana na sisi pamoja. But we are waiting you at home. Please come. Tunajua mna nguvu nyingi sana ya kuweza kuwa na sauti ya kuongea. Come home, we work together. And we love you so much. May God bless you. Thank you so much. Asante. Asante sana Mheshimiwa Ngunjiri. Makofi kwake jameni. Na bado unajua mheshimiwa is good at answering questions. So yeye ameongea speech nzuri sana. Wewe tayarisha swali lako, umuulize swali lako ndio akujibu. Si ndivyo? Tukisema UDA tunasema nini? UDA? Siwasikii jameni. Ni short mnataka, ni maji, ni nini mnahitaji? Bure ya kununuliwa?
Kwa sababu ya UDA. Haya, wewe nipatie kazi, ni kazi nzuri, alafu mimi kuja nione kando nikwambie kama wewe unapewa kidogo ni sawa, kama unapewa divei tunaenda kwa Yesu nayo ni sawa. Haya, kazi ni kazi. Kazi ni kazi. UDA. Sikuwasikia vizuri, lakini bwana governor, kuja uongelesha hawa watu ndio tuamshe vizuri. Wacha nikaribishe bwana governor Kositany, the incoming governor Usinshigisho. So atatuongelesha, msikize, na kama uko na swali na unadhani unaweza sahau, tafadhali andika chini ndio tukumbuke tuulize maswali. Tunataka tukiondoka hapa leo hakuna tatuishi yoyote kweli. Maswali yote tutakuwa tumeyasikiza. Hata watu wa ODM, kama uko na swali andika chini ndio usisahau tuulize maswali, alafu tuendelee. Bwana governor, muda ni wako, karibu. Asante MC Sam. Mimi nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Our being here is not unfortunate coincidence, it's a very fortunate one. One thing I'm very proud of is the way you people have embraced the new idea of the bottom-up approach, the new idea whereby we are breaking the tribal barriers, the tribal tag that has always held us back, that has always propelled the big people, and we have remained as the ordinary citizens, time in, time out, just being used as voters. This UDA is a very special political party. When the aspirant for Kapseret, Murgor, where is he, was speaking, he mentioned something about transparency within the political party. What we have done in UDA is we have formed an aspirants forum. And any of you who is an aspirant, go to our website. You will be directed on how to register for whatever position you are running for. We have an aspirants forum for those running for president. So far, we only have, it is empty because nobody has shown interest. We have for those running for governor and only aspirants. Those of us who are holding positions are not members of that group. And we have held meetings countrywide in the entire republic of aspirants only. And we went there and addressed them because we believe in democracy. We believe that the seats we occupy do not belong to us. It belongs to God and the people. So anybody who wants to run for any seat, rest assured that UDA, we will conduct a very free and fair and absolutely transparent nomination process so that we don't have any fallout, so that we get the people that those who have been elected or nominated through UDA will be the people's choice, and the people's voice is heard as we go along. Now, when we discuss politics of Kenya, for a very long time, our politics has been, where politician stands, nitakuja kujenga barabara, nitajenga shule, nitaandika watoto kazi, and that has been the song year in, year out. But this time, we are changing the model. We want to have a massive economic empowerment. As UDA, we have said that in our manifesto that is work in progress, we have said that, you know, we have something called the CDF, Constituency Development Fund, which has done marvelous work. And that is one example of bottom-up approach. Every constituency in the Republic of Kenya is given, every member of parliament through CDF is given 137 million shillings. That money comes with conditions. You will use it for bursary, you will use it to build schools, you will use it to renovate schools, you will use it to buy school buses, and you will use it to repair roads in some sectors. That has transformed the lives of many people. In Soy constituency, for example, out of the 137 million, 40 million shillings I give to bursary. 40 million shillings we give to bursary. You can imagine. In my constituency now, we do not have a single secondary school that does not have
a functioning laboratory. We have about 2 or 3 schools that we are now completing, but every secondary school has a fully equipped modern laboratory so that we uplift the standards of education of our children. So what we are saying is likewise the way we are giving money and setting aside government money, taxpayers' money for CDF purposes, we are going also to set 100 million shillings per constituency that is going to uplift the lives of the ordinary Kenyans. If there is somebody who is doing a welding job hapo, if there is somebody who is selling vegetables, mwenye anauza mahindi, mwenye anauza njugu, apewe empowerment kidogo ili aweze kunawiri katika hiyo biashara yake. That way we will be able to unlock the issue of joblessness of our youth. We are actually sitting on a time bomb. Tunaketi hapa and there is a bomb that is ticking. Kila mara ukiwa nyumbani, hata nyinyi mkitembea nyumbani, mkifika nyumbani, you see the amount of people ambayo wanataka kufika kwako na wewe sio mheshimiwa kwa sababu wako na shida na wanaona wewe uko na suluhu. We have to offer government solutions, real government solutions to those people so that when you go home, they'll be the ones to say, wewe ni mgeni, mimi ndio nanunua chai leo. Sio ati wao wakwambia wewe umetoka Marekani, uko na pesa. Watakwambia hata sisi tuko na pesa, tunaweza kukununulia chai. And that is what we want to how we want to transform our country. I told those that we were together yesterday, 80% of us Kenyans are farmers in one way or another. We need to diversify our agriculture. We need to start producing more tea. We need to start producing more coffee. We need to start producing avocados. We need to start producing macadamia. High value crops. Crops that those of you who are here, we can be sending our coffee and you can be the main guys who are auctioning our coffee in Minnesota and marketing it so that we uplift the living standards of the farmer back home in Kenya. Tuachane na maneno ya mahindi, tuachane na maneno ya ngano, tuachane na maneno ya maragwe, tuanze kupanda mimea ambayo tutauza ngambo. You know, in the whole world, we have about 7.5 billion. The population of the world is 7.5 billion. In every hour, 1 billion cups of coffee are drunk. 1 billion cups of coffee are drunk in every hour. Wacha niwaulize nyinyi ambayo bado mnalima mahindi, wengine wenu huko le Kisii ni mambo ya mandizi na nini. In 1 hour watu ngapi wamekula matoke? Watu ngapi wamekula ugali? So we have this population that requires us, na hakuna biashara mzuri kama biashara ya kuuza chakula. Kwa sababu mtu awe na pesa, asiwe na pesa, atatafuta namna mpaka akule. Because the demand starts here, and when it starts here, you have to look of how to have something in the inlet, which is the mouth. So gentlemen and ladies, let us help each other. Zungumzeni na ndugu zenu wale wako nyumbani. Nunueni mashamba penye mnanunua, plant these high value crops. You know, the biggest problem we have also is most of our people are doubting Thomases. Wanasema, kama fulani hajapanda, mimi ninapanda kwa nini? Nyinyi mashamba yenu anzeni kupanda these high value crops so that we are able to market Kenyan coffee, Kenyan avocado, Kenyan macadamia, and any other high value crop that we can grow in our country. So I don't want to bore you with so much. We are trying to connect with the Deputy President, but we seem to be having a technical problem. But as we continue with the Q&A answer, we hope they will have sorted themselves out back in Nairobi. Then he can join us. And because we have a timeline, I'm told we need to be out of here by 10. There's another function. So we have only 30 minutes. That's very tight. I want you, ladies and gentlemen, to know this, especially those of you who are still sympathetic and are still having hopes with ODM. Wacha niwaambie ndugu zangu, vitu kwa ground ni different. Mambo ya ODM iliisha. ODM has stuck with the same kind of tune, same kind of ideology. Hawazungumuzi mambo ambayo inaguza raia. Can you imagine that even during COVID, the leaders, Uhuru Kenyatta and Raila Odinga, even during the time that we had a serious the pandemic, which has affected in the entire world, they were discussing about the pandemic
10%, but 90% they were discussing BBI. It's actually very sad. It was a very sad time to be a leader in Kenya, that there is something called a drive to change the constitution, which was initiated by two people. Although they transformed, when they went to court, they told us it was Junet and another guy called Waweru, but we know it was Uhuru and Raila who initiated the issue of changing the constitution, which is not a priority. It's not a priority to me. It's not a priority to the people of Soy. It's not a priority to the people of Uasin Gishu County. We need to put leaders in place who will not be driven by selfish interests, but we will be driven by uplifting the standards of living of Kenyans. As I conclude, you have heard that I'm going to be running for governor of Uasin Gishu County. The reasons why I want to run for governor of Uasin Gishu County is because once the devolution that we have in our country, which is now 9 years old, is going to 10, has transformed the living standards, has transformed the way we operate within our counties. It has created employment. It has created an environment for local people to do the local tenders and be entrepreneurs in their own little ways. But we want to move it a notch higher. We want to see our counties, especially the county of Uasin Gishu, which is an agricultural area. We should focus 100% on agriculture as a county of Uasin Gishu, so that we produce more milk, we produce coffee, we produce macadamia, we produce avocado for export, so that we tap into the international market. One sensitive thing that I know that you guys in the diaspora go through is the issue of renewal of passports, or even acquisition of passports for your children who are born here. That is one thing that we are going to address, so that it is easy. We want to make it a touch of a button and you get your passport, because you don't need to go reinvent the wheel. Oh, we want again, if fingerprints are required, we have technology now. Those fingerprints, you can have them taken here and sent to Nairobi, and you get your passport without having to travel. Those are things that we want to address, so that you are comfortable as Kenyans. Another important aspect that we need to address with you guys in the diaspora is the issue of your investments. You guys are real hustlers. You work many hours in order to earn that extra dollar, and you send it home because you want to invest, because you are planning that eventually you want to retire at home. I feel sad, and it's very painful, that you would lose your investment, hard-earned investment, to some people back home. They could be relatives, others could be just people who are taking advantage. We need to come out with a foolproof mechanism, whereby when you send money home for investment, we have a unit that monitors and ensures that if it is a house you are building, it is built to the standards that you require. If it is a business you are investing in, if it is flats you are buying, whatever you will be investing in, we will have to come up with a mechanism so that you don't end up being conned by those fellows who don't want to work hard for their money. So I think let me end there and say once again, thank you very much. Thank you, Omweri. You know, now we have an Omweri with a good purpose. You know, the other Omweri we had was a python. Now we
We have the president of Mwenyegitinge, Madam Hulda. I'm just going to request you to speak on behalf of all the leaders who are here. I'll give you only 1 minute. We'll have a vote of thanks, and then we'll kick in the session to question and answers as we continue. Then from there, we shall proceed. If the DP gets on, then we'll cut everything short, switch over to the DP, and then we continue. Just 1 minute, just 1 minute. She's the president of Mwenyegitinge here in Minnesota. Karibu. Thank you so much. I'm going to respect time. Good evening. Good evening. Okay, wonderful. My name is Hulda. My name is Hulda Momanyi. And first of all, I want to take that opportunity to welcome you to Minnesota. We are excited that you're here. And I want to also thank all of the leaders here, and then also the committee who has put this event together. And so I'm just going to, give my quick remarks to respect time. I want to say that I'm the president of Mwenyegitinge, the biggest Kenyan organization here in Minnesota, Wakisi, right? So when you talked about your son or your child is married to a Kisi, you're in good hands. All right. So I'm here as a community leader and just a neutral party in this whole situation. And I'm here to support members of my community who have decided to, go into this field and to definitely, for the common goal of bringing equality and equity to our people back home. The diaspora, the whole point of us here is UDA and what value they bring to us. So we want to challenge the leaders here and ask them, what value are you bringing to us here in the diaspora? Because we already know the value that we bring to you. And then also my only ask, no matter who takes the helm, many of us who have desire to come back home to help our people are not able to do that because the government doesn't make it easy for us to come and bring all of our experience and our expertise back home to develop our country. So I ask that you make it easy for us to come home and bring our skills that we have gotten here to come home and help, because you keep on sending leaders here for benchmarking. Why can't we go there and do that benchmarking for our people, right? So with that said, I'm asking for you, the leaders, to allow us to do that. And lastly, Honorable Kimani, you talked about giving you our needs, right? We all have our needs. Let me jumpstart that process by letting you know that we have a couple of things that we would like for our leaders to do. We want that representation. Honorable, you spoke about that. What does that look like? We want representation in the government. We also want our right to vote. The Constitution has given us that. But for how long have we sat here and we're not able to vote, right? For the longest time, we have not been able to vote. And lastly, provide us adequate services. You talked about services. Imagine we have to go to Washington, D.C. to get a simple thing as the passport. And that's a lot of money that we have to take out of pocket to just go get services that actually belong to us as the citizens. So make it easy for us. Meaning, if Honorable Ruto takes the helm, we want every state to have its own consulate. If not, our region, like the Midwest, we have a lot of Kenyans in the Midwest. Why can't we have our own consulate here, right? To provide those services so we don't have to go to Washington. Lastly, I ask that you listen to us. You guys spoke great things about what you want the diaspora to be a part of. Make that happen. Don't be just another group of leaders who come here and sell us dreams, and then go back and disappear like they never came here. Make it a reality. That presentation you're talking about, diaspora, we have a lot of people who have expertise of what you guys are looking for. Implement that. Tap into the diaspora and make it easy for us to come over there and bring the change that you guys are preaching to us. So thank you so much, everybody, and it's a pleasure to be here. Asante sana, Madam President. Makofi kwake jameni. I hope mheshimiwa mmesikiza hiyo maswali, because we'll be starting to answer those questions first. So I totally understand time, and I want to make sure that we follow protocol, right? And once we follow protocol, everything else falls in place. Watu wa UDA sisi ni watu wa taratibu, tunafuata vile mpangilio iko. So at this moment, I'm going to be asking Vero. She's been very instrumental to making sure that everything works right.
Madam Vero, tafadhali kuja. She's going to give a vote of thanks because I don't know where we'll be cut short. All right? And then once we do that, we will jump back to Q&A. Now you answer those questions. We'll start with the questions that Madam President has asked. And then from there, we'll be getting the protocol, we'll be getting 3 or 4 questions. And then we try to answer Mheshimiwa. They'll divide who's answering what questions as we go. Instead of asking one question, then it gets answered. So we'll be taking like 4 questions. The other thing, because of time, if we are getting to a point whereby we really have to cut down, I have, there was a guy, alikuwa anafanya kazi mzuri sana, anaitwa Kevin Mwangi. He volunteered, he's going to record the questions, and we'll answer those questions kwa mtandao, on Facebook, also on the website, and we continue. And here is Kevin. So if we don't get to you with the questions, he can record those questions, and we'll answer those questions for you. Madam Vero, karibu. Thank you very much, everybody, for coming. We appreciate. It's not easy to put something and people come. One of the things I want to touch is UDA Minnesota way forward. So my friend Ben brought up something yesterday, and let's just talk about it. So I think most of us were in different groups because we all didn't know who was supporting what. So thanks to this, now we know we have all these different groups. So way forward is we are all merging the groups. We are becoming one. As you hear interim chairman, interim means temporary. It means just somebody who is walking us through something until we get a permanent position. So we're going to be holding a meeting. So anybody that's given us their name, their number, and their email, you'll be getting information from us when we're going to have the next meeting. So we all can sit together and make a good team so that we can all become one voice and become one team. I think the rest of the Midwest is looking up to us. So once we get ourselves together, we're going to be able to head everybody else. So if you haven't given out your name and your phone number, please do see Jeanette over there, and she will be able to give you your phone number. Otherwise, thank you very much and have a good rest of your day. All right, thank you very much. Thank you very much, Vero, for that. As you can all see, it's not that I was lying. I see the next group has come in. We have a group that has come in. They're bringing the equipment here because our time is wrapping up. So, Mheshimiwa, I'm going to ask you, we start with those questions, Madam President, as you answer them. I'm also going to be getting more questions. I'm going to be coming to you guys. Just raise your hand if you have a question or anything, and I'm coming to you. And then we continue those questions while Mheshimiwa wako hapa. Karibu Mheshimiwa. Asante tena. Madam President, if I was here to vote, I can give my vote. About the Aspirant and the company. Let me tell you, it is good the way you have asked. You know, many things has come, and many MPs and many ministers and many candidates has come to you. I agree with you, and they have talked with you, and maybe they have not performed or they have not done what you had agreed with them. But what I will tell you, let's keep on trying, because for this time we have somebody called Ruto, who is the candidate, and he has opened his ears to the diaspora. So I think, for me, I trust what he is saying. But to make sure that it's going to work, it is the way we are saying, to have a ministry of diaspora. That one is so important, because you'll be directing all your issues to that ministry. So I'm seeing like we are doing the right things. And because he has said himself, it's unfortunate that now the communication is not coming properly, but I'll tell you, he could have promised you that, and he could have talked to that. Because he has said that, and he has repeated several times. So I will assure you that me as a mzee, ile miaka niko naye, I'm old enough. So I stand on the truth saying, I know UDA is going actually kutimiza ile mambo tunaongea. Na hiyo bado tuiweke juu ya Mungu. Unajua, tunaambiwa na kitabu ya Mungu, tutafuta ufalme wa mbinguni na mambo mengine yote tutafanya nini? Tutapata. Let's continue praying for what we are talking. Because when we are talking now here, God is also listening. So on the God we trust that these things are going to work. And I have a dream that
we are going to change our politics in Kenya. We are going to change the system of diaspora for them to have time to participate and to have say in the government which is coming, in the party and also in the government. Right now we have not done election in our place for the UDA, and we are going to give you possession. Mpiganie viti, mpata hiyo viti, mkuje hapa mpige kura, mkichagua mtu achagua atawakilisha nyinyi wapi? Atawakilisha nyinyi huko. So I'm sure it is going to happen on the faith na tuendelee kuomba mambo itakuwa. We are still on the journey. Wana wa Israeli hawakuchoka, waling'eng'ana mpaka wakaenda wakafika pale walikuwa naenda, ama kama si namna hiyo. Kwa hivyo mvumilie na tuwe na imani na amani, ata itafanyika na itatendeka, na inashukuru sana. Thank you so much. Asante sana mheshimiwa. Najua kuna maswali hapa ya ODM. Kali sana bwana Kassim. Najua unataka kuongea, unataka nikupatie nafasi. Hii nafasi ni yako, uliza swali, alafu nikirudi kuna mic nyingine. Okay, there is another mic. So wacha niachie hiyo mheshimiwa. Hii swali inakuja ni moto moto. So waheshimiwa jitayarishe. Najua Kaston hapa na kuna pia Momanyi I understand hapo hapa. So kuja patiana tu maoni yako. Tuko hapa. Uliza swali yako tutajibu. We are right here. You guys want to answer them here? Yes. It's okay. Good. You're very good. So this one is good? Nai? That's dangerous. So hii technology uliona, and then this is outdated. Are we okay? 3? Oh, that's serious. And we have only 2 hands. Okay. Can I have another 5? Okay. Kaston, tunashika microphone hapa. What? You just need one. No. You just need one. Kama mumeleta all the stuff. You see, okay. No. Stop now. You see now. Unaona sahi. Hii vitu unaona mumeonyesha watu mbaya. He is outdated stuff. We have to be digital. And we should have that thing, you plug it in and you just talk while walking and putting hands like this. But asante sana waheshimiwa kwa kukuja. Kiswahili inaweza kuwa imenipotelea. But I thank you for coming with a short notice. And don't be scared with what they are saying that you are getting hard questions. It is not hard questions, but you are our representative. And we thank you for coming. There are things which I will not speak at this moment, which I wanted to ask. But after listening your speeches and stuff, it has made me to sway and cut some questions. With the organizers who are going to organize Minnesota chapter here, they need to clean their house first before we. This is not a launch, this was a feasting to me. And all of you can agree. Don't shy it off, but agree that it was just a short notice. They were feasting, like passing, plane ikasimamia Minneapolis, ninaelekea Texas. We need you to take a flight from Kenya, Kenyatta International Airport, land Minneapolis, come here, we launch this thing, if you want UDA to be understood in Minnesota. That's a fact, which is not going anywhere. People are fighting for chairs here, who want to be MCA, who wants to be UDA Diaspora, who wants to, those things, we have shown something digressive, and the people who are learned. Some of us, we are politicians by heart, and we know when we work, what something going to work. Which cannot work, I'll tell you like I'm saying. Because you know, I say, kama baba hangu, I respect it. I'm not going to talk politics today. I'm giving them respect as my dad, or my brother, or my grand. But officials, whoever, which I know, Mr. Honorable Mititi,
Treasurer Sam Ondijo, and Veronica Chebukwan as secretary, and Talam. So, go to the drawing board. This was just a passing cloud. Go on the drawing board. This hall should be full, like when he said, ODM, yes, you know when we launched ODM, how this hall could have been. This is, I wanted to release my vehicles, which as those, I wanted to release those vehicles to come and welcome this. But this is not what I saw. So you guys, it is a disappointment to these guys, but anyway, at least better a little than nothing. Next time, no, don't ask me question. Me, I'm not. Now, next time, those people who are fighting for chairs, please go sit, call us. We are stakeholders. We can, if it's money, we can fund it. Not this money missing. Don't cut the mic because I can't see. Okay. Whether you don't have time, when you knew you don't have time, you could have come 6 o'clock. When I came here 6 o'clock, you didn't bring the visitors in on time. That's, you are running time backwards. So you, and we call ourselves that we know keeping time. So when we mean it and we say it. So please don't underrate people. You said one thing, Mr. Kositany. Don't underrate nobody. Welcome. You don't know what that person can bring it in. You don't know. But your euphoria, YouTube euphoria, and Facebook euphoria, nobody cares. We want to deliver. Some of us, we want to deliver. Some, I thank you for giving me this chance. I'll vote for this chance to be given to speak. Because you knew with the political, and my wife, I thank you, my wife Sarah there, being there. You have been working underground, and this working, thank you very much. Since morning, my kids story when I went, mom went and thank you very much. All right, thank you. No, it's good, DJ. Let me tell you, the good thing about UDA, the big difference, let me make this clear before what Mutembei. No, let me make this very clear. We are a democracy. Vile nilikuja America, Caston was already here. I did not even have an apartment. We used to go to play darts in his house. Tunalala chini. Na hivyo ndivyo tulianza maisha. We were not organized. But guess what? Now, anavaa kofia, he has magari. Si ametuambia hapa kuna magari mingi? Na tunaomba ulituletee hiyo magari, tutafanya nayo. We will do UDA after this. Veronica told us we are one. Tunatembea, tunapiga steps. Ni mtoto tumeamka. Kwa sababu ODM imekuwa hapa mara mingi. Na wako wapi leo? Wamekufa, wameingia Jubilee, hawajui wako wapi. Ni vizuri tuanze vizuri na tufike hapo. Ama ni aje? So, Caston, I thank you. Actually, you're going to be one of our advisors from outside ODM. Ukiniambia Sam, munakosea hapa, tunarudi ndani. The key thing is to deliver for our people and what you say. So we really appreciate that. And tunakupenda, tuendelee. So, did we have any questions? Anybody had a comment on that before I call some questions? All right, so we need more questions, and then the other group is here that we need to do that. All right. Okay, one second. Just uliza maswali yako haraka, then Hello. We have only 5 minutes. Okay. Thank you, Honorable Ngunjiri. Thank you, Honorable Kositany, for coming. We welcome you to Minnesota and feel at home. Thank you, Mr. Kositany, for bringing something up, like we need to organize this venue as good as it should be. The problem, you didn't tell us why you took the t-shirt off for UDA when you are addressing. Okay, that's fine anyway. The organizers, Honorable Mititi, next time you organize an event like this, as per what Kositany was saying, we should have a very organized venue. We don't have to be looking for, like, even the address coming here was so hard. We have so many places we can organize this. We have South, we can organize somewhere there. And I'm 100% sure if this thing was somewhere in the middle,
we will be having more crowd than this. Finally, our people, let's try to stay in one place. Let's have policies. Have a stand. If this is what you stand for, say it. Don't fear. We've been supporters of His Excellency, the Deputy President, for a long time, since 2013. We know amidst ourselves, we have so many people who are supporters somewhere else. But when you come to an event like this, please humble yourself and don't bring some chaos like it wasn't organized. Well, what if it was organized? You could come and cause more chaos. Thank you. And before I sit down, UDA. Kazi ni kazi. Thank you. All right, asanteni sana. So what I really wanted, I want us to ask questions. Tafadhali, let's ask questions. The other thing too, okay, Nash, come here. We're gonna ask questions. Okay, here's your mic. I believe it's on. You can ask questions with that. Also, you're gonna excuse us. You'll see some equipments coming in. That's the next group. They say they're giving us more time, like 5 more minutes, but they'll be setting up their own stuff. Is that okay? Sisi wote, we accommodate everybody because we are UDA. Sisi hatuna shida na watu. So Nash. And I put a couple of things in perspective. We're on around 1440 MCAs, 290 MPs, 47 women reps, 50 senators, around 47 governors. Hiyo budget yenu inamjaga 1 billion. Okay? Alafu tuna makarau 100,000 Kenya. Unachunga 47 zaidi ya 47 million. Tuna madaktari kama 13,000. Mimi nataka kwanza uchukue tu 2 seconds ufikirie story. Another thing, niwaambie mnalia bottom up approach. Hiyo ganji mnachukua ni 1 billion na mko huko juu. Nataka uchukue another half a second ufikirie story. Alafu sasa mjiulize, atusiongelee mambo ya UDA nani ule Mkenya ako chini ajali juu ya UDA ama sijui ODM ama nini. Watu wanaumia na nyinyi mko pale mmesit comfortably, mmepiga flight, mmekam pale. COVID 1.5% of Africa ndio wamepigwa vaccine. Kwanza pale Kenya hata chances ni atujui hata ile vaccine kama ilipita ni real. Plan ya vaccine ni gani? Mimi hata sitaki nionekane hapa because mimi ni ule Mkenya niko ashamed. Juu YouTube nataka wasikie tu sauti. Okay? So neza wa challenge. Ukisimama pale umesema wewe ni msema kweli na Mungu. Mimi ni mtu wa world. Juu nasema ndafajele uzuri yangu kidogo nikienda. Lakini as a leader, I'll be ashamed if I was a Kenyan leader. Singesimama mbele ya watu. Ingekuwa ni ngumu sana. Because mko close to close pale na rais ama na DP. Wapelekeo message, uambie sijui kanyulala usiku. Hiyo ndo yangu. Asante sana Nash. That is Nash. Hizo ni vijana wamechangamka kidogo. I don't know if you guys want to answer that while I'm looking for who else has a question. Thank you. Nash, you have spoken very well. Na nilikuwa nimesema hapo awali, kama ulikuwa unasikiza, kwamba mambo ikienda mzuri ama ikienda mbaya unatafuta driver, sio abiria. Sisi ni abiria kichwa, and they say the fish starts rotting from there, and that is why some of us have disagreed with the way our party leader
has decided to do things. One of the key things katika leadership is when you are in a political party, you are meant to have something called a PG meeting, which is a very strong organ of the party. It's called a parliamentary group meeting, whereby you call your members, unawaeleza, hii ndio policy ya serikali, support us in parliament because of ABCD, na sisi pia tunachangia. As Jubilee, we have never had such a meeting. We have had monologue meetings. Unakuwa mkutano kama hii, kama wabunge, mnaitwa State House. Kwanza unaambiwa saa na simu unaacha kwa gari. Mnaketi for 2 hours mkingojea president akuje. And you expect to have an interactive meeting. Then the meeting lasts less than 20 minutes. Mnapewa kisomo na mkutano inaisha. So those are the things that we want to rectify. Those are the things that have made us disassociate from Jubilee because we don't want to be associated with failure. Hata sisi tunaona hiyo aibu kwamba kubeba mzigo. You explain to me how a normal person would have BBI as a priority over the sufferings of Kenyans. Wachana hata na COVID. Wachana hata na COVID. Uchumi yetu iko hali mbaya. Lakini tunajiambia hiyo uchumi si mbaya sana, ile shida iko ni katiba. Tubadilishe katiba kwanza. How do you comprehend those two? So those are the things that are making us feel that we need a new dispensation. We have to bite the bullet. You have seen what we go through. As we speak today, one of our members of parliament is sleeping in the cells. And they deliberately, we have what we call the famous Friday arrests, whereby they arrest you on Friday, then they will hold you until Monday. What they expect to gain from that, we don't know. In fact, we are looking at a situation whereby every Friday we'll be checking into the police stations. Tukale tu hata kama ni kulala kwa gari ndio wajue Monday tunaondoka tunaenda shughuli zetu, so that they don't have to bother with these arrests. They send about 50 policemen all the way to Nyeri to go and bring Honorable Rigathi Gachagua, when they would have called him and told him, boss, tunakutaka hapa, yeye mwenyewe akuje. So those are the things that are happening back home which are sad, but we actually have to work together in order to put things straight, in order to make serious changes with the new dispensation. Thank you. Let me add there and say this. Any country, if you want a good country, we must have very strong government and very strong opposition. Like now, we are behaving like opposition because why it is opposition now? Why is it? The opposition went in the same bedroom with the government. So when they're in the same bedroom, do you think they can talk anything about of each other? They cannot. That's why you're having this problem. Right now, you are talking about the corruption and all those things. Where is the ODM to defend Wanjiko? We need a strong government. We need a strong opposition. But our opposition have died. They have gone in the same bedroom. And you know the issue of bedroom, how it works. Thank you so much. Asante sana mheshimiwa. All right, so I'm taking only 2 questions together. We're going to wrap up. But this is also what I want to let you know, right? This is what I also want to let you know. Wale ODM tuko ODM wenye mko hapa. Okay? Wale ODM mko hapa. This is what I'm asking you. As our brother Skipper, you're older than us, right? Mmekuwa wazee kutuliko. Munahitaji tufuate mwenendo yenyu ama mnaweza tuonesha mwenendo mpya mahali tunaweza fuatilia, si ndio? As a brother Skipper, show us the way. If you think we're not doing it right, kuja tuambie, mheshimiwa ako hapa, mheshimiwa wetu kiongozi, mwambie Minnesota mnatupeleka hivi, and hatakuwa sawa. So at this moment, 2 last questions. Also, UDA members who are here, we know we have a deficit. Niko acha niongee pesa kidogo. Mimi napenda pesa. Mimi wanasemanga mimi ni Mbere tuko karibu na Mkikuyu, lakini we are the minority in Kenya. Wa Mbere tuko huko chini. Lakini unajua uzuri wa Mbere ni nini? Tuko nambari 3 kwa usukani. So usiniangalie hivi unasema so nahitaji pesa yenu. All the pledges are still deficit ya 750. I need you guys to see my ladies over there. We pay our dues. We continue kwa sababu sisi tunatenda na kusema na pia kazi ni kazi. So lazima tumalize kazi yetu. All right, swali moja. Anybody else who has a question? I'm taking 2 questions at one and then we wrap it up. Habari zenu.
Should I come to the front? Okay. My question is this. Mheshimiwa, thanks for coming, all of you. Karibuni sana. You mentioned something about investing back home. Investing back home. Now, a lot of Kenyans huku, tuna mambo mengi tunataka kuanzisha nyumbani. But there's one big problem inasumbua sana. Mambo ya land, property. We are ready to buy property and develop the country. Lakini there are cartels zinasumbua. Like my friend said, Mheshimiwa alisema, wakora, wanasumbua sana. So we end up investing in other countries like Uganda, Kampala, ama Tanzania. Ilhali tuko na kwetu nyumbani, Kenya. So if you can make it easy a little bit for us to acquire land legitly, inaweza saidia sana. There's one American alien approach. He wanted to build a hospital in Alego. But because of this ukora, alisikia tu few sentences akarudi huku. Now look at that. How many doctors would have created from that hospital? So tusaidia na hiyo. Bas, hiyo. Haya, sawa. Swali lingine? Anybody else with a question? This is the last time I'm getting a question. And then we're answering the two questions. Hey, my name is Walter. Nina swali directly to the DP. Hapa nje, including the Pope, alisema hii maneno. DP has a very bad rapport in terms of stealing things. Mnasikiza? DP has a very bad rapport in international wide, meaning amekuwa implicated in so many ways in terms of stealing properties, in terms of stealing land, and it's things like that. Sasa anataka kuwa raisi. What are you guys doing to actually explain that either misinformation or how are you planning to squash those feelings about other people who think that the Deputy Vice President, Ruto, is a thief? Okay? That's number one. Number two, Kenya, it's a very small country. It is actually the size of Minnesota. So the question is this. There is very limited land, and that land is owned by very few people in Kenya. Are we looking at land reforms after the DP becomes the president? Because hatuwezi uza shamba vile I was there yesterday when the Bahati member of parliament said that unaenda kutafuta search. The government is the one giving you the search, telling you that the land is okay to buy. But once you buy it, 10 years later wanakuambia hii ilikuwa barabara. Ama hii ilikuwa set aside for some other things. So what are we gonna do? Hii mashamba mingi, I mean, Kenya is huge. It's as huge as Minnesota. But how are we gonna be able to... Exactly. But how are we going to be able to talk to normal Kenyans, uambie, hey, hii shamba basi, si haikuibiwa imenunuliwa. There's a lot of, I just don't understand. All right, I'm going to have them answer that. No, acha Mheshimiwa answer. I know UDA members can answer this question, but I'm just going to have Mheshimiwa ajibu swali. Asante sana ndugu yangu, nimesikia maswali yako na maswali yako ni nyeti, na ningetaka kujibu kwa kusema hivi. Hiyo wimbo ya mwizi, hata wewe tusaidie. Kama una connection ya kujua kitu gani imeibiwa, we shall be very happy. Because all of us, we must protect anything or anybody who have stolen. That is a song which has been sung. Because kuna institution zote za kufanya kazi hiyo, kuna machinery, kuna DCI, kuna anti-corruption,
They are there to do that. So we cannot go in the trap of somebody who is singing mwizi mwizi because he wants a position. We want the evidence, what has Ruto stolen, so that we can be able to talk about it. That's what we want. The other thing we have agreed with you, I said yesterday and I agree with you today, is what you have said. Actually, we must agree the government of UDA when we take over. If the government has given search, if you want to buy a land, na umepewa search, na umekonfirmiwa na serikali, hiyo shamba ni mzuri na iko, ndio ununue. Ukinunua irudi ikuwe hiyo shamba si mzuri, the government must pay you. Because the government misled you. Because how do you know the land is good? You must know through the land registrar. That's what we are saying. It is wrong. If you buy a land and you have search and the title is fake, the government must compensate you. And that person who issued search as a registrar, he must be jailed because he misled you and he made you lose your money. That's what we want to do. And that's why Diaspora, you are really conned by the people. And that's why when you have the ministry, you have the desk of dealing with the land so that you can be able to make sure you buy the land and the land is there. That's what we are saying, my brother. And I agree with you. What you have said also, there are people who have a big land. That one, it is already in the commission. It's been discussed, but there is a problem. Nobody agrees to implement. Because of what? I want to say, and you know. You know that. You know who owns those land. Those big lands, you know who owns them. Wacha niseme jina yake na najua nitakuwa banned kwenda Kenya. Niseme ama nisiseme? Haya, nataka kwenda kukampenia mheshimiwa kuwe governor na nataka kukampenia nyinyi wote. So sitasema hiyo jina. Sawa? All right. So at this moment, thank you very much. I want to thank you all guys. I'm going to be requesting Jeanette to come here to pray for me. But I want to do one thing. I want to recognize a few people that they might be brushed kidogo. Hao watu wamefanya kazi mbele na nyuma. You guys do not really understand what went on. There was a lot of resistance. Yeah, UDA. When we said we're going to launch in 3 days, we have faced resistance mbele nyuma. And I apologize to you members. We never brought this forth to you because we had that much resistance, but we had to make sure it happened. I really want to recognize Joan Misoi, where you are. Inua mkono. Tafadhali, clap for that lady. That lady worked tirelessly to make sure that this thing happened. Veronica said something. This lady never slept. We had halls that got canceled. The last minute, we still found places. And where's Sarah? This lady, the connections that she has, she made us yesterday have a hall. She made us have a hall today, and we have launched. All right? Jeanette, thank you for accommodating our guest and everything that you've done for us. Tafadhali, now we're praying, we're gonna request we take a big picture for with all the UDA with our guest. But let's make a word of prayer. So we have another function going on. You guys can pass, that's okay. We have another function that's starting. As you can see, we have exceeded our time. So Jeanette, just pray for us real quick. And then I'm going to request all of you, na waheshimiwa, tukuje tupige picha moja sisi wote pamoja ya UDA Minnesota chapter. And then, if you have any questions, come see any of the UDA members. Mtu yote amevaa t-shirt ya UDA, unaweza muuliza swali yote. If we members have questions, we'll come to anybody here. The officials are right here. Come and ask them questions. But the most important thing you're going to leave here with tonight, as I wrap up, the most important thing that we're going to leave here tonight, we're going to leave here united. We're going to leave our house in order. We've come from far. We had different factions. Yes, it's true. We had that. Because we could not stand as UDA in Minnesota if we didn't have all those other groups. Those other groups, we are asking for inclusivity. We're going to make sure that UDA continues to be the best. In Twin Cities, in Midwest, we're going to show the way for the US, how the chapters are done here in Minnesota. Believe me or not, we are all united front. So our leaders, this is the ask.
We are asking our leaders, Bwana Chairman, we are asking you today, when we leave here tonight, uko na namba zetu zote za mtandao, we need to know the next meeting. We need to know when is the next meeting. We're going to put our house in order. We are not asking ODM to come here and dictate us what we can do. They don't know anything. Wao wenyewe wameingia serikali wameshindwa na kujipeleka mbele, si ndio? UDA, you'll see how it's going to shine in Minnesota. So my ask, Bwana Chairman, we needed the next launch. We have launched today, so now we are already officially Minnesota chapter. We are continuing. So in 2 weeks, we need a meeting. We're going to form this party. We're going to bring all these groups together and we'll be one. Asanteni, Jeanette, tuombe, and then we all take a group picture. Thank you. God bless you all. Thank you so much, Mr. MC. And to make this event happen, we had a couple of sponsors that really supported us. So thank you especially to Metro Nursing for your support, for giving us such a huge chunk. So thank you. So now let us pray. I just want to say thank you to our visitors who came all the way from Kenya and every one of you. And so now we want to thank God for his blessings and for good health and of everything that he's provided for us. Let us pray. Lord, we thank you for this beautiful day. We thank you for another day that we have come together, to talk about UDA and to hear the vision and where it is going, Lord. And we thank you that we have had good discussions, Lord. And as we continue to venture and explore different avenues on how we continue to come together as a community to support families and everyone back in Kenya, we ask that you give us wisdom, give us guidance. And as we leave today, we ask that you dismiss us with your blessings until we meet again. In Jesus' name we pray. Amen. All right, asanteni sana. UDA? Kazi ni kazi? All right, let's go there, bring more people on board. We thank you. Waheshimiwa tunawashukuru, msafiri salama, tumeshukuru kwa kila kitu. We're going to take a group picture somewhere. I don't know where a photographer is. We need a group picture for all of us together. So karibuni. Oh, and then we need to help to clean up, tafadhali. We need to move the chairs all the way back. How do you want it set up? How do you want it set up? Just clean up the tables, move. Oh, it's okay? All right. They will help us with that. Thank you. God bless you all. Let's take a picture. DJ, give me some music while they're getting these pictures. Asante. Twende kazi basi. There are people asking about after party. I did not know anything about that. Lakini waheshimiwa have to go home. They have to go asubuhi sana, 4 in the morning. But the rest of us, if you want to meet anywhere, just let me know. I will announce the address. We can meet there. We can chat until morning. Na tutakula nyama bado. All right, DJ.